आज का मेरा टॉपिक है यू होम्योपैथिक औषधि यूपटोरियम का विभिन्न होम्योपैथिक साहित्यों में उपलब्ध समीक्षा के आलोक में परिचर्चा। एन इलैबोरेटिव डिस्कशन ऑन द होम्योपैथिक मेडिसिन यूपटोरियम पर्फ रिव्यूड फ्रॉम द वेरियस होम्योपैथिक लिटरेचर। स्टार्ट करते हैं हम लोग यूपटोरियम से कि यूपटोरियम का कॉमन नेम क्या होता है। बोन सेट, इसके हमें बोन सेट या थरोवॉट के नाम से इसे जानते हैं। यूपटोरियम को बोन सेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बोन सेट जो होता है वो पुराने टाइम पे लोग इसे डेंगू फीवर में या डेंगू वगैरह फीवर में इसे काफी इस्तेमाल किया जाता था पहले टाइम पे। ट्रेडिशनली लोग इसे डेंगू फीवर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। तो जैसे हम सबको पता है डेंगू फीवर को हम लोग ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। सो जो सीवियरली इफेक्ट करता है हमारे जॉइंट्स को, हमारे मसल्स को सीवियरली बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत इलेबोरेट फॉर्म में इनहेंस होके आती है, इसीलिए हम इसे बोन सेट, थोड़ा बहुत बोन ब्रेकिंग फीवर को लेके इसे बोन सेट इसलिए बोलते हैं। और दूसरा नाम इसका हमें थरोवॉट दिया हुआ है। थरोवॉट इसलिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि थरोवॉट ना एक प्लांट होता है। जैसे राइट साइड में आप देख सकते हैं, ये जो प्लांट है ये एक यूपटोरियम परफोरेटियम का प्लांट है। तो इस जैसे लीव्स होते हैं वो इसके अराउंड, स्टेम्स के अराउंड होते हैं एकदम। सो लीव्स को परफोरेट कर, स्टेम जो होती है वो लीव्स को परफोरेट करके जाती है, इसीलिए एकदम एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ये। तो इसीलिए इसे पूरा थरोवॉट बोला जाता है, क्योंकि इसे पूरा कवर करे, इस अरेंजमेंट को थरोवॉट बोला जाता है। तो इसे बोन सेट और थरोवॉट इसीलिए बोला जाता है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका? ट्रेडिशनल मेडिसिन में नेटिव अमेरिकन ट्राइब इसे काफी इस्तेमाल किया करते थे। इसका जो बहुत पुराने टाइम पे इवन काफी रिसर्चेस में भी देखा गया है कि पहले नेटिव अमेरिकन लोग थे, इसे बहुत ज्यादा अपने डे टू डे लाइफ में या बुखार के टाइम पे या फिर चाय की तरह इसे काफी इस्तेमाल करते थे। इस रेमेडी को 18वीं और 19वीं सदी के अंदर फीवर और फ्लू लाइक सिम्टम में काफी इस्तेमाल करा जाता था। तो एक यूपेटोरियम का जो पौधा होता है वो बिलोंग करता है फैमिली कंपोजिटे से। कंपोजिटे फैमिली में हम इसे डेजी फैमिली या फिर सनफ्लावर फैमिली भी बोलते हैं। तो इसके अंदर, एक कंपोजिटे फैमिली के अंदर, होम्योपैथिक के अंदर ऑलमोस्ट 60 के अराउंड मेडिसिन ये कवर करती है। इसके अंदर ज्यादातर एनुअल या पेरिनियल हर्ब्स या श्रब्स होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे अपने आप उगते हैं बिना किसी टेक केयर के, वो अपने आप आते हैं, जो कभी ट्री वगैरह नहीं बनते। वो प्लांट ज्यादातर कंपोजिटिव फैमिली के अंदर आते हैं। दे आर मोस्टली कल्टिवेटेड एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ज्यादातर जो घर के अंदर जो इस्तेमाल करे जाते हैं ये ऑर्नामेंटल, एज ऑर्नामेंटल प्लांट को काफी इसका इस्तेमाल होता है। मेन जो स्फीयर ऑफ एक्शन इसका होता है, जो इस कंपोजिटिव फैमिली का जो मेन जो स्फीयर ऑफ एक्शन होता है वो इंक्लूड करता है इसकी ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज के ऊपर, मसल और जॉइंट्स के ऊपर इसका बहुत अच्छा एक कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर काफी अच्छा एक इम्पैक्ट देखा जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ गैस्ट्रिक गैस्ट्रोएंटराइट गैस्ट्रोइंटेस्टाइन या रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर बहुत ही इनकी म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी सिस्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर इसका बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट होता है कंपोजिटिव फैमिली की ड्रग्स का। माइंड्स, नर्व्स, ब्लड, स्किन, जॉइंट्स, इन सारे स्फीयर को कवर करती है कंपोजिटिव फैमिली। एक वास्ट ग्रुप ऑफ रेमेडी है। क्लिनिकल कंडीशंस क्या क्या आती है इसके अंदर? जो क्लिनिकल कंडीशंस इसके अंदर जो उभर के आती है वो आती है इंटरमिटेंट फीवर, रूमेटिक पेन्स, रूमेटिक आर्थराइटिस के अंदर जैसे रूमेटिक पेन्स होते हैं, हमारे न्यूरल्जिया जैसी कंडीशंस होती है, वुंड्स, ट्रॉमा, ये सब कंडीशंस, क्लिनिकल कंडीशन जो ब्रोंकाइटिस जैसे शियाटिका, कन्वर्जेंस, मरासमस, ये सारी कंडीशंस को एक फैमिली, कंपोजिटिव फैमिली कवर करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका फिजियोलॉजिकल, पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शन, कि ये काम किस तरीके से करती है। कि ये जो कंपोजिटिव फैमिलीज की ड्रग्स होती है वो ब्लड वेसल्स पे एक्ट करती है और कॉज करती है, उनके अंदर रिलैक्सेशन होती है, वीकनिंग कर देती है ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज को। उसकी वजह से वहाँ पे स्टैसिस हो जाता है, एक्सट्रवेशन हो जाती है, कैपिलरी ऊजिंग आउट हो जाती है, एकाइमोसिस जैसी कंडीशंस
डेवलप हो जाती है, अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होने का वो हो जाता है, खतरा सा हो जाता है। जैसे हमने ऊपर देखा, इसका एक्शन ब्लड वेसल्स के अलावा मसल एंड सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर भी होता है। तो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर इट कॉजेस इन्फ्लेमेशन। तो ये इन्फ्लेमेशन वहां पे कॉज करते हैं। सॉर लिम्ब ब्रूस्ड फीलिंग होती है, एकदम दर्द चोट जैसी एक फीलिंग आती है, वो इसके अंदर दिखाई देती है। मसल्स के अंदर एकदम ब्रूस्ड फीलिंग आती है। मेन इफेक्ट इसका म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन और रेस्पिरेटरी सिस्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर इसका बहुत ही एक प्रोमिनेंट एक्शन होता है। इन्फ्लेमेशन विथ एक्सुडेशन, इन्फ्लेमेशन भी होगी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, एक्सुडेशंस भी होंगे, देन कंजेशन, कंजेशन कॉज करेगा, एंड डिस्चार्जेस होंगे इसके अंदर, डिस्चार्ज विथ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के साथ डिस्चार्जेस भी दिखते हैं। जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, रूमेटिज्म होगा। सो हम जैसे ऊपर देखते आ रहे हैं, इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस काफी डेवलप हो रही है हर एक पार्ट के ऊपर। नर्व्स इंजरीज के अंदर भी न्यूरैल्जिया पेन, न्यूरैल्जिक पेन होते हैं, इंटेंस सोरनेस के साथ एक पेन होता है इन्फ्लेमेशन के साथ। तो इन्फ्लेमेशन काफी कॉमनली कंपोजिटिव फैमिली के अंदर कवर अप होती है। अब आते हैं हम इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल सिम्टम्स के ऊपर। फिजिकल सिम्टम्स जैसे हमारा ऊपर हमने देखा, सोर फीलिंग, ब्रूस्ड फीलिंग, कंजेशन, ये सब इस फैमिली के अंदर काफी, रेस्टलेसनेस, मार्क्ड रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा होती है कंपोजिटिव फैमिली के अंदर। थर्स्टी, थर्स्टनेस बहुत ज्यादा होती है। एंशियस ड्रीम, रेस्टलेस स्लीप, बहुत ही रेस्टलेस स्लीप के दौरान या पेन से बहुत ज्यादा रेस्टलेस होगा पेशेंट। एकाइमोसिस, हेमरेजिक टेंडेंसी, काफी हेमरेजिक डायथेसिस भी काफी थोड़ा बहुत कवर करती है कंपोजिटिव फैमिली। हेमरेजिक टेंडेंसीज होती है इसके अंदर, रिलैक्स ब्लड वेसल्स, पेनलेस फ्लूइड इसके अंदर काफी ज्यादा प्रोमिनेंट देखी जाती हैं। जनरल मोडालिटीज की बात करते हैं तो इसमें टच और कोल्ड एयर और इस डिस्चार्ज, सप्रेस डिस्चार्ज, इससे इसे हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए युगल किशोर, युगल जी। यू आर एबल टू लिसन? कौन हूँ मैं अंकल? डॉक्टर युगल जी, आप अभी म्यूटेड हैं। आई थिंक युगल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए एंड स्टार्ट। डॉक्टर युगल, अनम्यूट योर सेल्फ। यस, आप आई जस्ट गॉट हाँ, डिस्कनेक्टेड। हाँ, फिर से आप शेयर कीजिए। ओके सर, इज इट विजिबल? हाँ, विजिबल है। तो मैं जनरल मोडालिटीज की बात कर रहा था यहाँ पे। जनरल मोडालिटीज में क्या क्या होता है कि हमारी मोशन और टच वगैरह से इसके अंदर काफी एग्रीवेशंस देखी जाती है। और एम्लोरेशन इसके कंटिन्यूड मोशन के साथ, लाइंग ऑफ द एब्डोमेन, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, स्वेटिंग एक बहुत अच्छा, जैसे मैंने ऊपर बात करी थी, डिस्चार्जेस, अगर डिस्चार्जेस सप्रेस्ड हैं और अगर वो निकल रहे हैं तो वो एम्लोरेट करते हैं कंडीशंस को। तो प्रोफ्यूज स्वेटिंग इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर कंपोजिटिव फैमिली। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन टू यूपेटोरियम पर्फ। तो जनरली यूपेटोरियम पर्फ जो होती है वो हर ऑलमोस्ट सभी होम्योपैथ ने अपनी लाइफ में हर कहीं ना कहीं यूज करी होती है। सो जर्नली इसका जो मैनेजमेंट होता है एक्यूट फीवर के लिए या फिर डेंगू के लिए, डेंगू लाइक सिम्टम्स, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, इन कंडीशन में मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज होती है।
ऐसे ही हमारे डॉक्टर एन एम चौधरी ने एक बार लाइन लिखी हुई है, द नेम बोन सेट इज वेरी एप्ट एज मच एज इट कन्वेज टू द माइंड द सुप्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग, इट सूदिस पेनफुल बोन बोला है इन्हें। अगर ये सिम्टम अगर नहीं मिलता यूपेटोरियम को तो इसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन मानते हैं कि ये ड्रग के अंदर ये इतना इंपॉर्टेंट सिम्टम है, अगर ये प्रेजेंट नहीं होता तो इसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन हम लोग सोचते हैं कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है इस चीज का। यूपेटोरियम पर्फ इज एन ओल्ड रेमेडी रिकमेंडेड बाय डायस्कोरिड्स के टाइम से ही इसे काफी इस्तेमाल किया जाता था इल कंडीशन अल्सर्स के लिए, फ्रैक्चर्स के लिए, रिलैप्सिंग फीवर्स के लिए, रूमेटिज्म के लिए, रेमिटेंट फीवर्स के लिए, कफ, लिव, सारी कंडीशन में काफी इस जगह इसे इस्तेमाल करते हैं। क्लिनिकल व्यूज में भी हमने इसे देख लिया। इंटरमिटेंट जो मैंने खुद इसे देखा है वो इसे रोमेटिक आर्थराइटिस की कंडीशन में बहुत ही ज्यादा मैंने इसका अच्छा इस्तेमाल देखा है। रोमेटिक आर्थराइटिस में जैसे पेशेंट को काफी टाइम से आर्थराइटिस चल रहा है तो बीच में कई बार फीवर कंडीशन डेवलप हो जाती है, 105 106 तक फीवर चला जाता है, तो उस दौरान हम लोग यूपेटोरियम काफी प्रेफर करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस में, क्योंकि उसमें बोन बोन पेन तो बहुत ही प्रोमिनेंट होता ही होता है, साथ में इसके ड्रग के क्या जो बोन पेन होता है बहुत ज्यादा इसके अंदर प्रोमिनेंट देखते हैं इसके अंदर, साथ में फीवर जैसे सिम्टम, वोमिटिंग, ये सब कुछ पॉइंट्स है जो एक्यूटली हमें यूपेटोरियम को देने में, रेमेडी को प्रिस्क्राइब करने में काफी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है यूपेटोरियम की। यूपेटोरियम जनरली ट्रीटमेंट ऑफ फीवर्स के लिए, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए भी दी जाती है। हम जनरली फीवर के ऊपर ही अटक जाते हैं कि यूपेटोरियम को सिर्फ फीवर के लिए, लेकिन इसे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए भी काफी अच्छी रेमेडी होती है। रेस्पिरेटरी कंडीशंस के अंदर इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम को ट्रीट करने के लिए भी काफी अच्छी रेमेडी होती है। इसके अंदर कुछ कंपाउंड्स देखे गए हैं जैसे सिस्क्विटरपाइन, लैक्टोन्स, फ्लेवोनॉइड्स, यूपेरिन, ये कंपाउंड्स होते हैं, इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी, जैसे सिस्क्विटरपाइन पे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज काफी प्रोमिनेंट होती है। फ्लेवोनॉइड्स के अंदर हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसके अंदर देखने को मिलती है। एंड यूपेरिन, यूपेरिन के अंदर एक पोटेंशियल एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती है। इन कंपाउंड्स के ऊपर स्टिल अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन ये कंपाउंड हमारे यूपेटोरियम पर्फ के अंदर देखे गए आते हैं, कवर अप करते हैं ये कंपाउंड्स। नेक्स्ट आते हैं पैथोजेनेसिस एंड स्फीयर ऑफ एक्शन के ऊपर। इट प्रोड्यूसेस एज वन ऑफ द मोस्ट कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन बिलियस डिरेंजमेंट्स इन द हिपैटिक रीजन एंड वोमिटिंग ऑफ बाइल। तो इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन होता है ना, गैस्ट्रो हिपैटिक रीजन के ऊपर काफी प्रोमिनेंट देखते हैं। सो इसके अंदर सोरनेस, एकिंग, सोरनेस एक बहुत ही टिपिकल सिम्टम होता है जो इसके अंदर देखा जाता है। सोरनेस एंड एकिंग ऑफ द मसल एंड बोन्स विच accompanies some forms of febrile disease like malaria एंड इन्फ्लुएंजा के अंदर ये कंडीशंस देखी जाती है। सो इसका जो प्रिंसिपली ये अफेक्ट करती है हमारे गैस्ट्रो हिपैटिक ऑर्गन्स को और ब्रोंकियल म्यूकस मेम्ब्रेन एंड फाइब्रस टिश्यूज को। इसका एक्शन होता है हमारा गैस्ट्रोहिपैटिक ऑर्गन्स के ऊपर भी हो गया, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रोंकियल म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ऊपर ही हो गया, और मसल्स, फाइब्रस टिश्यूज के अंदर भी इसका बहुत अच्छा प्रोमिनेंट एक्शन होता है। तो कुछ गाइडिंग सिम्टम्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं यूपेटोरियम को प्रिस्क्राइब करने के लिए। तो वो कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे। ब्रूस्ड फीलिंग एज इफ ब्रोकन ऑल ओवर द बॉडी, ये सिम्टम काफी ड्रग्स के अंदर, आर्निका, पायरोजन, बेलेस या बेप्टिशिया, इन काफी ड्रग्स के अंदर ये सिम्टम दिया हुआ है कि पेशेंट जब लेटेगा तो उसे ऐसा फील होगा कि बहुत दर्द हो रहा है, चोट लगी हुई है पीठ के अंदर, तो ऐसे सिम्टम मतलब मस्कुलर सोरनेस होगी एक बॉडी के अंदर। उन पेन्स होंगे जो इफेक्ट करेंगे बैक को, हेड को, चेस्ट को, लिम्स को, स्पेशली द रिस्ट एज इफ डिसलोकेटेड। द मोर जनरल एंड सीवियर द बेटर अडेप्टेड।
तो ये एक पॉइंट है कि द मोर जनरल एंड सीवियर द बेटर अडेप्टेड। इसका मतलब क्या होता है कि अगर पेशेंट आते बोलता है हमें, अगर यूपिटोरियम अगर प्रिस्क्राइब करना, पेशेंट आके बोले, प्रोमिनेंट सिम्टम होता है कि अगर किसी स्पेसिफिक जगह पे दर्द हो रहा है तो उसे इंटेंस पेन होगा बहुत ज्यादा। और अगर पेशेंट बोलता है उसे जनरलाइज पेन हो रहा है पूरी बॉडी के अंदर, हाथों में, पैरों में, हर जगह दर्द हो रहा है, तो वो हम एक पॉजिटिव साइन लेते हैं। वो पेशेंट को अच्छा लगता है कि वो उसे उसे पता है थोड़ा दर्द है लेकिन वो सहन कर सकता है। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर उसे दर्द हो रहा है तो वो सहन नहीं होगा। द मोर जनरल एंड सीवियर द बेटर अडेप्टेड। तो ब्राइनिया और मर्क के अंदर भी ये सिम्टम होते हैं। पेनफुल सोरनेस रन्स थ्रू आउट द यूपेटोरियम। सो जो सोरनेस होती है वो पूरे यूपेटोरियम के अंदर प्रोमिनेंटली देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोरनेस इन द आई बॉल, आई बॉल्स के अंदर काफी सोरनेस होती है। कफ विथ एक्सट्रीम सोरनेस डाउन द ट्रेकिया, ट्रेकिया के अंदर काफी सोरनेस होती है। हेडेक, हेडेक विथ सोरनेस। तो सोरनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे यूपिटोरियम के अंदर। द चिल इज नियरली ऑलवेज इन द मॉर्निंग। जो चिल होते हैं, तो फीवर के हमारे 3 स्टेजेस होते हैं, चिल, हीट एंड स्वेट। 3 स्टेजेस के अंदर, तीनों स्टेज के अंदर अगर तीनों स्टेज के अंदर अगर थर्स्ट, वायलेंट थर्स्ट है, अगर पेशेंट को वायलेंट थर्स्ट हो रही है, और अगर चिल स्टेज के बाद वोमिटिंग हो रही है, और एकिंग पेन, बोन पेन ज्यादा इंटेंस हो रहा है, सो हम लोग यूपेटोरियम की तरफ जाते हैं। तो द चिल इज नियरली ऑलवेज इन द मॉर्निंग एंड प्रिसीडेड फॉर सेवरल आवर्स बाय थर्स्ट। तो चिल से पहले उसे बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। सोरनेस एंड एकिंग ऑफ बोन होगा। पीरियोडिसिटी इज वेल मार्क्ड। कुछ कुछ ड्रग्स होती है जिनके अंदर पीरियोडिसिटी बहुत ज्यादा मार्क्ड होती है, चाइना जैसे हो जाती है हमारी, हमारी यूपेटोरियम जैसे हो गई। इन कुछ ड्रग में पीरियोडिसिटी बहुत मार्क्ड होती है। इवन यूपेटोरियम परप्यूरियम के अंदर भी पीरियोडिसिटी बहुत मार्क्ड होती है। दैट इज एवरी थर्ड और सेवेंथ डे। चिल होते हैं वो सुबह 9 बजे आते हैं एक दिन, और अगले दिन नून में सुबह 7 बजे के आसपास चिल्स वापस आते हैं। इंसिटेबल थर्स्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग द चिल and fever, knows that chill is coming because he cannot drink water enough. So पेशेंट को पता चल जाता है कि चिल के टाइम पे उसके जब जैसे उसे चिल होने वाला होता है तो उसे प्यास लगनी बंद हो जाती है। वैसे नॉर्मली इस पेशेंट के अंदर एक वायलेंट थर्स्ट होती है, लेकिन जब इसे चिल का स्टेज होने वाला होता है, फीवर चढ़ने वाला होता है, तो इसे फिर प्यास नहीं लगती, ज्यादा पानी नहीं पी पाता है उस टाइम। तो पेन कम्स क्विकली एंड गोज अवे क्विकली। सो जैसे पेन आएंगे अचानक से और जाएंगे भी अचानक से, जैसे हम बेलेडोना में, मैकफॉस के अंदर काफी जगह देखते हैं कि ऐसे पेन्स होते हैं जो आते हैं जल्दी और चले भी जल्दी आते हैं। स्वेट रिलीफ ऑल पेन्स एक्सेप्ट हेडेक। तो जो स्वेट होता है वो रिलीव करता है। स्वेट एक पॉजिटिव साइन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि डिस्चार्जेस इस कंपोजिटिव फैमिली के अंदर काफी अच्छे देखे जाते हैं। कि अगर डिस्चार्जेस हो रहे हैं तो इसे पॉजिटिव साइन देखते हैं, अगर बॉडी में कहीं से भी डिस्चार्जेस हो रहे हैं। तो अगर स्वेट हो रहा है, रिलीव कर रहा है, स्वेट इसके अंदर हर कंडीशन को रिलीव करेगा एक्सेप्ट फॉर हेडेक। एक हेडेक के अलावा हर चीज को स्वेट रिलीव करेगा। लेकिन यूपिटोरियम के अंदर एक प्रोमिनेंट चीज होती है कि यूपिटोरियम का जो स्वेट होता है वो बहुत ही स्कैंटी होता है, ना के बराबर आता है। सो अगर पेशेंट कभी आता है तो और बोलता है कि मेरे को मतलब बुखार चढ़ता है 105, 105 तक बुखार चलता है, उससे जब बुखार उतरता है, जब पसीना नहीं आता, तो ये यूपिटोरियम का इंडिकेशन होता है। बहुत अच्छा एक इंडिकेशन मानते हैं यूपिटोरियम का। A characteristic of Eupatorium cough is relieved by getting on hands and knees, जैसे ये पिक्चर में दिखाया हुआ है। इस तरीके से इसका एक एम्लोरेटिक कंडीशन होती है कि इसमें इसे आराम पड़ता है। सो हेडेक इज पीरियोडिकल, एवरी थर्ड और सेवेंथ डे आएगा। पेन होगा बेस ऑफ द पेन, कंजेशन होगा बेस, जैसे कंजेस्टिव टाइप ऑफ हेडेक होता है। सेंसेशन एज इफ इट गॉट बर्स्ट, बेलेडोना की तरह थ्रॉबिंग सेंसेशन होगी। तो इस टाइप का थोड़ा हेडेक होता है। हेडेक इसे हम नेट्रीम्यूर के अंदर ही पढ़ते हैं, नेट्रीम्यूर के अंदर भी होता है, जैसे थाउजेंड हैमर,
फ्लोइंग वाला सिम्टम होता है, इसके अंदर एज इफ इट गॉट बर्स्ट, चाइना में एज इफ इट गॉट बर्स्ट, तो इस टाइप का इसके अंदर हेडेक होता है। देयर इज थ्रॉबिंग पेन इन द हेड, प्रेशर एज इफ अ कैप और लेड प्रेस्ड ओवर द होल स्कल, ऐसा लगता है कुछ ऊपर से दबाया जा रहा है। वर्टाइगो विथ हेडेक, सेंसेशन एज इफ फॉलिंग टू द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड पे गिरने का इसको एक सेंसेशन सी होती रहती है। सो कुछ जनरल मोडालिटीज हैं, जैसे पीरियोडिकली इसके अंदर एग्रेवेशन आती है, ओपन एयर से एग्रेवेशन होती है। एम्लोरेशन बाय कन्वर्सेशन, गेटिंग ऑन हैंड्स एंड नीज, स्वेट से इसे अच्छी खासी एम्लोरेशन देखी जाती है, एक्सेप्ट इन द हेडेक। तो कुछ व्यूज हैं कैंट के यूपिटोरियम को लेकर। तो कैंट ने लिखा है कि बोनसेट टी वॉज अ मेडिसिन फॉर कोल्ड। पहले के टाइम पे बोनसेट टी होती थी, वो मेडिसिन होती थी कोल्ड के लिए। फॉर एवरी कोल्ड इन द हेड और रनिंग इन द नोज, एवरी बोन एक और हाई फीवर, हेडेक फ्रॉम द कोल्ड, तो इन कंडीशंस के अंदर हम चाय पी के ठीक हो जाते। बोन सेट की टी पीते थे, मतलब यूपेटोरियम की चाय बनती थी, उससे एम्लोरेशन मिलती थी इन कंडीशंस के अंदर। अ कॉमन विंटर कोल्ड attends with much sneezing and coryza, pain in the head as if it would burst। ये कुछ सिम्टम कैंड ने लिखे हुए हैं, एग्रेवेटेड बाय मोशन, जो मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन करे थे ये चीजें। चिलीनेस विद अ डिजायर टू बी वार्मली कवर्ड, चिलीनेस के साथ क्या होगी, जो नॉर्मली होता है कि डिजायर टू बी वार्मली कवर्ड, कपड़े पहनेगा ऊपर ज्यादा। द बोन एक एज इफ इट वुड ब्रेक, देयर इज अ फीवर, थर्स्ट एंड जनरल एग्रेवेशन फ्रॉम द मोशन, मोशन से इसे बहुत ज्यादा जनरल एग्रेवेशन होगी। तो एक थर्स्ट, फीवर के टाइम पे थर्स्ट एंड जनरल एग्रेवेशन फ्रॉम मोशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस ड्रग के अंदर। इफ इट परसिस्ट, अगर कफ परसिस्ट करता है कुछ दिनों तक, तो पेशेंट के अंदर जॉन्डिस हो सकता है, या फिर कफ अगर सेटल कर गया चेस्ट के अंदर, तो पेशेंट के अंदर निमोनिया डेवलप हो सकता है। तो सच फीवर कॉल्स फॉर ब्राइनिया एंड यूपेटोरियम लाइक कंडीशन, अगर बेस्ड ऑन टोटलिटी हम लोग कोई भी रेमेडी दे सकते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम आर द वॉमिटिंग ऑफ बाइल, vomiting of bile, the aching of bone as if they would break, the pain in the stomach after eating, and nausea from thought and smell of food। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट देखते हैं हम यूपिटोरियम के अंदर। तो यूपिटोरियम बर्फ has been a very useful remedy in intermittent fever. There are sometimes spell of vomiting of bile। तो इंटरमिटेंट फीवर में, इवन रोमैटिक पेन्स के अंदर, रोमैटिक फीवर के अंदर हम लोग यूपेटोरियम को काफी प्रिस्क्राइब करते हैं। सो अबाउट 7 or 9 o'clock इन द फोरनून ही कमेंसेस टू शडर, तो चिल स्टार्ट होता है सुबह स्टार्टिंग में 9 बजे, 7 से 9 बजे के बीच में ये स्टार्ट टू शडर कब कपाना शुरू होता है। द शिवरिंग रन्स डाउन द बैक, पीछे से जाती है एक्सट्रीमिटीज तक, पैरों तक इसके चिल्स जाते हैं। और ही हैज वायलेंट थर्स्ट, बट but the shivering are made worse from drinking so that he dare not drink cold water। क्योंकि इसे वाइल प्यास बहुत लगती है, लेकिन इस जब पानी ठंडा पानी पीता है तो इसकी शिवरिंग और बढ़ आती है, इसीलिए ये पानी पीना अवॉइड करता है। के अंदर कुछ होता है जैसे ड्यूरिंग चिल्स ही वांट्स टू कवर अप, क्लोथिंग नीड्स टू बी पुल्ड ऑन। ठीक है, तो चिल के टाइम पे अपने आप को कवर कर लेगा, क्लोथिंग वगैरह पहन लेगा। थर्स्ट एक्सटेंड थ्रू ऑल द स्टेजेस, तीनों स्टेज के अंदर थर्स्ट बहुत ही ज्यादा एक्सटेंड करती है। चिल के बाद भी इसे प्यास लगेगी, हीट स्टेज के बाद तो नॉर्मली लगती है, लेकिन स्वेट स्टेज के बाद भी इसे प्यास लगेगी लगेगी, और वायलेंट थर्स्ट होगी। और ऐसे ही हर स्टेज के ऊपर स्वेट भी प्रोमिनेंट होता है, चिल स्टेज के बाद स्वेट आएगा, और हीट स्टेज के बाद भी स्वेट आएगा। लेकिन स्वेट जो होगा वो बहुत ही ज्यादा स्कैंटी होगा, बहुत ही कम आएगा, बहुत रेयरली आएगा एकदम से। जनरली क्या होता है, अगर हाई फीवर होता है तो स्वेट आते हैं, लेकिन इस कंडीशन में पेशेंट को रिलीफ मिलेगा लेकिन विदाउट स्वेट। तो ये एक चीज बहुत बहुत ही ज्यादा एक यूनिक चीज होती है यूपेटोरियम के अंदर। एट द क्लोज ऑफ द चिल देयर इज अ वोमिटिंग,
Often it does not occur until the heat, but before the sweat fairly sets in. तो चिल के बाद इसे चिल से पहले इसे चिल के बाद इसे वॉमिटिंग होगी, एंड देन हीट के अंदर नहीं होगी, देन स्वेट स्टेज के बाद भी इसे वॉमिटिंग होगी. First, the content of the stomach of the bile, when the heat is on, he seems to burn all over. तो इतना हाई इंटेंस फीवर होगा, पूरा जलेगा पेशेंट. तो विद हाई फीवर रहता है इसे. It is characterized of this remedy for sweat to be scanty, a violent chill, intense fever which passes off slowly. So intense fever और violent chill के साथ साथ इसके अंदर scanty sweat भी होता है. तो बेस्ट टाइम कब होता है कोई भी रेमेडी फीवर के टाइम पे? जैसे हमने हमेशा जानते ही हैं कि हमेशा जो बेस्ट टाइम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का रेमेडी का, वो होता है एंड ऑफ द पैरोक्सिज्म, या फिर दो पैरोक्सिज्म के बीच में. जब फीवर जब स्वेट स्टेज पे आते हैं, स्वेट निकलता है, तब बेस्ट टाइम होता है किसी भी रेमेडी का बेस्ट एक्शन देखने के लिए. सो यूपिटोरियम अगर फीवर के एंड स्टेज में दी जाए तो काफी अच्छा वर्क करती है. ऐसे ही हमें हेयरिंग ने भी बोला है, हेयरिंग ने भी थोड़ा सा रिलेट किया, लेकिन हेयरिंग का एक पॉइंट ये है कि हेयरिंग ने बोला है कि जो उसके अंदर एक डिजायर होती है, जैसे हम बोलते हैं बोन पेन की वजह से उसके अंदर रेस्टलेसनेस एंड ऑल, ये सब चलता है. लेकिन हेयरिंग ने एक चीज बोली है कि बॉडी डिजायर टू एक्सपेल, उसे सेंसेशन होती है बॉडी के अंदर कुछ फंसा हुआ है, चाहे कफ हो, चाहे बॉडी में पेन हो, उसे कुछ फंसा हुआ है, उसे निकालना है बॉडी से. तो निकालने के लिए वो बहुत ऐसा लगता है कि उसे डिस्चार्जेस आएंगे आएंगे, तो बॉडी से ना स्वेट होता, इसी वजह से एक सेंसेशन सी आती है उसके अंदर कि बॉडी से कुछ निकलना है, इसलिए वो मॉर्निंग करता है, रात को मॉर्निंग वगैरह करेगा. या फिर क्या बोलते हैं, कोई डिस्चार्जेस आएंगे तो उसे बहुत ज्यादा रिलीफ होगा. जितना ज्यादा पेन होगा उतना उसे सही लगेगा कि सही है, पेन हो रहा है, एटलीस्ट जनरलाइज पेन हो रहा है, तो उसे अच्छा लगेगा. तो ये कुछ चीजें हेरिंग ने बोली. उसके बाद आते हैं अकॉर्डिंग टू नैश. नैश ने तीन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम को स्टैंड आउट किया है इन केस ऑफ यूपिटोरियम पर्फ के लिए. सो ये तीन सिम्टम ये लिखे हुए हैं. एज द टाइम ऑफ चिल 7 to 9 AM. तो ये टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, तो टाइम मोडालिटी हो गई. एंड द इंटेंस एकिंग इन द बोन्स बिफोर द चिल. सो इंटेंस एकिंग होगी बोन के अंदर बिफोर द चिल, एंड ड्यूरिंग द चिल भी इसे एकिंग होगी. ड्यूरिंग एंड बिफोर द चिल इसे एकिंग होगी एंड सोरनेस भी होगी. वॉमिटिंग ऑफ बाइल बिटवीन चिल एंड हीट. सो आफ्टर चिल vomiting, and after sweat is also vomiting. कुछ कंपैरिजन दे रखा है इसके अंदर कुछ रेमेडीज के साथ. तो सबसे जो क्लोजेस्ट एनालॉग बनता है इसका, वो होता है ब्राइनिया के साथ. सो ब्राइनिया इज द मोस्ट नियर एनालॉग. ब्राइनिया के अंदर क्या होता है कि बहुत ज्यादा इंटेंस स्वेट आता है और रेस्टलेसनेस पेशेंट, जैसे हमारा यूपिटोरियम के अंदर पेशेंट रेस्टलेस होता है क्योंकि बोन पेन हो रहा है, उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है बॉडी में, तो बहुत ज्यादा रेस्टलेस होगा. लेकिन ब्राइनिया के अंदर क्या होता है, पेशेंट बहुत क्वाइट होता है, वो रेस्टलेस नहीं होता, एकदम क्वाइट पेशेंट रहता है. फ्री स्वेट, इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटेंस स्वेट देखते हैं हम लोग. बाकी यूपिटोरियम के अंदर तो एकदम से स्कैंटी स्वेट दिखता है. तो सबसे ज्यादा क्लोज रिलेशन ब्राइनिया और मोस्ट यूपिटोरियम का ही देखते हैं. उसके बाद आर्सेनिक के अंदर क्या होता है, आर्सेनिक के अंदर एक मेंटल रेस्टलेसनेस दिखती है, इंडिकेटेड नो रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, मेंटल रेस्टलेसनेस होती है इसके अंदर. और इसके अंदर क्या होती है, बर्निंग सेंसेशन. while eupitorium is characteristic by deep-seated aching bone pain, especially in the back and in the limbs. So सबसे ज्यादा इसके अंदर आर्सेनिक के अंदर क्या होता है, मेंटल रेस्टलेसनेस और बर्निंग पेन बहुत ज्यादा मार्क्ड होते हैं. और हमारे यूपिटोरियम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर डीप सीटेड एकिंग पेन होगा और सोरनेस होगी. बर्निंग सोरनेस इसके अंदर बहुत ज्यादा मार्क्ड होती है. देन उसके बाद आते हैं रस्टॉक्स के ऊपर. रस्टॉक्स में क्या होता है, इज इंडिकेटेड विथ स्टिफनेस, रेस्टलेसनेस एंड इम्प्रूवमेंट फ्रॉम मोशन. ये कुछ इंडिकेशन होते हैं हमारे रस्टॉक्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर होती है हमारी फिजिकल रेस्टलेसनेस रस्टॉक्स के अंदर.
यूपिटोरियम के अंदर रेस्टलेसनेस होती है, बट वो होती है बोन पेन की वजह से, और सोरनेस होती है उसके अंदर। एंड इसके बाद आते हैं हम जेलसीमियम के ऊपर। जेलसीमियम के अंदर वीकनेस होती है फीवर के टाइम पे, जैसे फीवर, इसके हर स्टेज पे फीवर होता है। जेलसीमियम में हर स्टेज को कवर करता है फीवर में, ऑल स्टेजेस ऑफ फीवर कवर जेलसीमियम। सो इसके अंदर वीकनेस, डिजीनेस, डिजायर टू बी अलोन, और यूपिटोरियम मोस्टली फोकस ऑन द इंटेंस बोन पेन। कॉस्टिकम, कॉस्टिकम के अंदर हॉर्सनेस होती है, वॉइस के अंदर हॉर्सनेस होती है इन द मॉर्निंग। बट कॉस्टिकम के अंदर जो हॉर्सनेस होती है वो बर्निंग और रॉनेस होती है इसके अंदर ज्यादा। बट यूपेटोरियम के अंदर हम हर जगह सोरनेस बहुत ज्यादा मार्क्ड होती है। ऐसे ही हम लोग आर्निका के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। आर्निका के अंदर सोर लेम ब्रूस्ड फीलिंग होती है, एज ए ब्रोकन वाली। लेकिन इसके अंदर यूपेटोरियम के अंदर हम ज्यादा डीप एकिंग पेन मिलता है, सोरनेस होती है। एकिंग पेन बहुत डीप होता है आर्निका से ज्यादा। इसके अलावा फिर हम लोग देखते हैं इसका कंपैरिजन नाइट्रीम्यूर के साथ। नाइट्रीम्यूर इसे काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट भी करती है नाइट्रीम्यूर। तो नाइट्रीम्यूर के अंदर क्या होता है कि चिल होते हैं मॉर्निंग के टाइम पे। हेडेक के साथ हम अच्छा कंपैरिजन कर सकते हैं नाइट्रीम्यूर एंड यूपेटोरियम का, कि नाइट्रीम्यूर के अंदर होता है सीवियर हेडेक होता है, थाउजेंड हैमर वाज स्मैशिंग नॉकिंग द ब्रेन। तो ऐसी सेंसेशन नाइट्रम्यूर के अंदर होती है। बाकी चिल्स होते हैं मॉर्निंग में, स्पेशली अराउंड 10 to 11 AM। तो ये जैसे मॉर्निंग एग्रेवेशन होती है, इसका 9 से 7 से 9 होता है, उसका 10 से 11 के आसपास होता है। सो यहाँ पे हम लोग नाइट्रम्यूर को काफी रिलेटेबल मानते हैं। ब्राइनी और नाइट्रम्यूर काफी कॉम्प्लीमेंट करती है हमारी यूपेटोरियम को। ऐसी थोड़ा बहुत पोडोफाइलम भी करती है। पोडोफाइलम के अंदर क्या होता है कि फीवर पैरोक्सिज्म्स वही सुबह 7 बजे आते हैं विथ ग्रेट, पर उसके अंदर क्या होता है, ग्रेट लोकेसिटी होती है, पेशेंट बहुत बड़बड़ाता है, बहुत ज्यादा बोलेगा। ठीक है। ड्यूरिंग द चिल हीट बट स्लीप्स ड्यूरिंग द स्वेट स्टेज। स्वेट स्टेज में वो सो जाएगा, थक हार के सो जाएगा, लेकिन हमारा यूपिटोरियम में ब्रेसलेस होगा, चलेगा फिरेगा, इधर उधर भागेगा। तो ऐसा यूपिटोरियम में होता है। अब कुछ रिसर्च आर्टिकल हैं ये, आजकल जो रिसर्च चल रही है, ऑनगोइंग रिसर्च यूपिटोरियम के ऊपर। ये थोड़ा मैंने ढूंढा था, तो इसके अंदर एक तो होगा हमारा इन विट्रो एंटी वायरल एक्शन ऑफ यूपिटोरियम परफोलिएटम अगेंस्ट द डेंगू वायरस इन्फेक्शन। सो डेंगू वायरस इन्फेक्शन के लिए ऊपर इसका काफी प्रोमिनेंट एक्शन है, और इसी के अंदर इसके स्टार्टिंग से लेके अभी तक का जो भी है, जैसे एपिडेमिक के लिए, डेंगू के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल करी जाती है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज वगैरह वो इसके अंदर उभर के आई थी। इवन यूपेरिन जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, यूपेरिन जो कंपाउंड होता है, उसके ऊपर भी ऑनगोइंग रिसर्च सीसीआरएच में चल रही है। बाकी एक ट्रायल हुए थे यहाँ पे दिल्ली के अंदर ही, यूपेटोरियम को एज अ प्रोफाइलेक्टिक फॉर डेंगू के लिए, एज अ प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन फॉर डेंगू फीवर और एन एक्यूट फेब्राइल ड्यूरिंग द 2017 डेंगू। ये एक कॉलोनी के ऊपर एक ट्रायल किया गया था यूपेटोरियम का, और इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आए थे। 60 से 70% इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स थे। तो ये कुछ पॉइंट्स आते हैं यूपेटोरियम के ऊपर। तो इन टोटल यूपेटोरियम जो रेमेडी होती है वो सिर्फ डेंगू के लिए नहीं, डेंगू के अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस डेवलप होती है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी कंडीशन। क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट है कॉलेज के अंदर, वो इंटर्नशिप में वो यूरोमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो मैंने यूरोमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन में पेशेंट को यूपेटोरियम काफी बार दी है, क्योंकि वो पेशेंट के साथ कई कई बार होता है कि क्रॉनिक ट्रीटमेंट चलता है, तो बीच में कई बार फीवर वगैरह ऐसी कंडीशन डेवलप होती है, और इंडिकेशन में कई बार यूपेटोरियम आती है, क्योंकि पेशेंट को बोन पेन के साथ साथ वोमिटिंग के साथ साथ चिल, फीवर स्टेज बहुत हाई फीवर रहता है। यूपेटोरियम के अंदर ये एक चीज होती है कि पेशेंट को जब फीवर आता है तो बहुत ही ज्यादा हाई फीवर आता है। तो एक्यूटली मैनेजमेंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ छोटी रेमेडीज होती है जिनके ऊपर अभी और भी रिसर्च करना ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है मेरे अकॉर्डिंग। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। धन्यवाद डॉक्टर युगल जी, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा लगा। किन्हीं को कोई सवाल है या फिर अपना व्यू शेयर करना चाहते हैं?
युगल जी, आप अपना पीपीटी को अब शेयर खत्म कर दीजिए। ओके सर। कोई लोग कुछ कहना चाहते हैं? हम लोगों के बीच में अभी अ, कुछ सीनियर होम्योपैथ्स भी हैं, और मैं चाहूँगा कमेंट्स बॉक्स में आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कोई सवाल तो नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में सब लोग अच्छा ही बता रहे हैं। बेस्ट प्रेजेंटेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस युगल जी। थैंक यू सो मच सर। हाँ, आपने जो एक रिव्यू इसमें प्रेजेंट किया है, ये बड़ा अच्छा, आपके लिमिट में ये काफी अच्छा आपने इसको प्रेजेंटेशंस दिया है। इसको विभिन्न पहलू से, विभिन्न लिटरेचर्स को देख करके कंपाइल करने का कोशिश किया है। साथ ही आप अपने प्रोजेक्ट वर्क में जो इस्तेमाल कर रहे हैं उस अनुभव को आपने यहाँ पर बताने का कोशिश किया है। तो शॉर्ट में डॉक्टर राम प्रवेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बहुत शॉर्ट में बोलिएगा, ज्यादा लंबा नहीं बोलिएगा। के बोलिए। धन्यवाद दे देते हैं सर। बहुत अच्छा डॉक्टर जुगल किशोर जी का रहा, जुगल कुमार जी को बहुत बढ़िया इपिटोरियम पर डीप में जाके अच्छा सिम्टम बताए और अपना शेयर किए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सीलेंट सेशन, बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक मच यू। सर। एक हम लोगों के साथ में डॉक्टर कुलवंत सिंह जी भी हैं, बहुत सीनियर प्रैक्टिशनर्स हैं। डॉक्टर कुलवंत जी, कृपया आप और डॉक्टर हरिहरन जी भी हैं, कल्याण स्वरूप जी भी हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सबसे पहले कल्याण स्वरूप जी से। कल्याण जी, थोड़ा सा आप बहुत सीनियर प्रैक्टिशनर हैं, थोड़ा सा यूपिट हम लोग के पास में समय है, तो कुछ अपने अनुभव को यूपिटेरियम पर्व से के संबंध में शेयर कीजिए। अच्छा 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 सर, हम तो इनका लेक्चर सुनने का मौका कम मिला, अभी तो बिजी रहने के कारण नहीं सुन पाए हैं। इपाटोरियम आपका परफोलेटम की अनुभव सबसे जानना बड़ा चाह रहे हैं फीवर सर? का भी एक बहुत, जी 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 जी, हम जनरली आपका सर अनुभव जानना चाह रहे फीवर के हैं। केस में, फीवर के केस में सर, अगर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो, पेन के साथ में थोड़ा सेवरिंग भी अगर आ रही हो, और खास करके फीवर अगर 9 बजे आती हो, 9 AM, तो उस समय हम लोग इपाटोरियम परफोलेटम को यूज करते हैं। और इपाटोरियम परफोलेटम एक ऐसी मेडिसिन है, अगर हम चाहें तो अल्टरनेट करके, अगर मान लिया फीवर ज्यादा कंडीशन में हो, अगर दिक्कत हो रही है, तो हम फेरामोस से कभी कभी अल्टरनेट करने की कोशिश करते हैं। अगर अल्टरनेट कर देते हैं तो भी हम देखते हैं कि इपाटोरियम परफोलेटम का एक अच्छा, माने फीवर के केस में अच्छा रिपोर्टेशन आज तक मिला है। और फीवर जनरली आजकल का जो फीवर जो चल रहा है, जस्ट लाइक मलेरियल टाइप का फीवर जो चलता है, उसमें एपाटोरियम परफोलेटम का बहुत ही अच्छा रोल है। एपाटोरियम परफोलेटम से हम लोग ज्यादा हेल्प ले सकते हैं सर। बहुत अच्छा आप बताया आपने डॉक्टर कल्याण जी। हम लोग के साथ में डॉक्टर कुलवंत जी भी हैं। डॉक्टर कुलवंत जी सीनियर मोस्ट प्रैक्टिस प्रिंसिपल हैं। डॉक्टर कुलवंत जी, आप कुछ बताइए। सर, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था, और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, जिस पर मैं हमेशा प्रेशराइज करता हूं, कि हम लोगों को भावी चिकित्सकों को इसमें लाना चाहिए, जो इंटर्न्स हैं, जो रिसेंटली पास आउट हैं। तो ये पहला तो आप बधाई के पात्र हैं इस प्रयास के लिए, कि एक इंटर्न है, और बहुत अच्छे लगे मुझे। बहुत स्कोप है उसमें डेवलपमेंट की, लेकिन उन्होंने जो भी प्रेजेंट किया है बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है। यूपिटेरियम परफोलिएटम का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो सबका एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये एक शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है, बहुत ज्यादा क्रॉनिक तो ये है नहीं। सीवियर बोन पेन्स और साथ में वोमिटिंग का एसोसिएशन, लेकिन पोस्ट कोविड केसेस में सर ये अमृत का काम किया है। कलकरिया में लगा दें हम लोगों की, हमने जो प्रैक्टिस लाइफ में देखा है सर, कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में खास करके
हम रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं, लेकिन आर्थराइटिक कॉम्प्लिकेशन जितने हैं अभी तक कोविड के पेशेंट्स में, अभी तक जोड़ों में दर्द मिलता है। इन जोड़ों के दर्द में जो भी सिम्टोमेटिक दवाई है वो देनी चाहिए, लेकिन यूपिटोरियम वर्क एज ए बून टू दीज पेशेंट्स। दूसरा कि यूपिटोरियम के पेशेंट में फीवर के साथ में मैंने जो प्रैक्टिस में देखा है, वो पेन इन आई बॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। बॉडी पेन है, हड्डियों में दर्द है, उल्टी हो रही है, ठंड लग रही है, सारी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन पेन इन आई बॉल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड सिम्टम्स ऑफ यूपिटोरियम परफ इन सेवरल केसेस। और गैस्ट्रोहेपेटिक डिस्टर्बेंस से इसका बेस है। तो गैस्ट्रोहेपेटिक डिस्टर्बेंस जो यूपिटोरियम के बेस है, ये बोरिक में भी लिखा हुआ है कि बेस इसका गैस्ट्रोहेपेटिक डिस्टर्बेंस है, तो वहां से रिलेटेड सिम्टम्स भी आपको मिलते हैं। और पर्टिकुलरली फीवर के साथ आप हमेशा बिलियस वॉमिटिंग होती है, बिलियस वॉमिटिंग, सीवियर बॉडी पेन, सीवियर हेडेक, मॉर्निंग एग्रावेशन एंड पेन इन आई बॉल्स। पेन इन आई बॉल्स मैंने प्रैक्टिस में पाया है कि बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे। बाकी तो डॉक्टर युगल बधाई के पात्र हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। बहुत अच्छा डॉक्टर पूरन जी, आपका हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर हरिहरन, आप हैं इस रूम में? डॉक्टर हरिहरन, यू आर हियर, विल लाइक टू लिसन फ्रॉम यू। देयर वाज ए हैंड रेज फ्रॉम डॉक्टर नारायणा। डॉक्टर नारायणा, यू वांट टू से समथिंग? Hand raised from the Dr. Narayana. It was, kindly raise your hand, those who want to speak. Yes. Yes, Narayana. This Narayana. Yes, sir. Yeah. Yeah. Comparison between the Ifph perpetuatum and Bryonia. Bryonia actually it is dry, no sweating. Narayana, I think that you can. Narayana, that I feel that you can speak in Hindi. You are well acquainted with the Hindi. You had lived in the Hindi belt, so you have to speak in Hindi. Yeah. This is Hindi session. This is Hindi session. I thought okay, you are, okay. Yeah. हिंदी बोलिए, हिंदी मैं जानता हूँ कि आप हिंदी अच्छा बोलते हैं। ब्रायोनिया में वो स्वेट का है ना, नॉर्मली ब्रायोनिया वो स्वेट आप अपना वीडियो भी तो निकालिए ना, वीडियो भी दिखलाइए ना, आपका चेहरा भी बहुत दिन के बाद दर्शन हो जाएगा। दर्शन नहीं है, हम थोड़ा जर्नी में है इसलिए वीडियो नहीं दिखा रहा है। अरे थोड़ा सा दिखे, तो दिखने में हम लोग अपने लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है सर। स्वेट के बारे में सर, वो स्वेट के बारे में हमको शंका है। ब्रायोनिया एक्चुअली वो ड्राई है ना, पर इधर स्वेट ज्यादा बोल रहा है और इफेक्टोरियम स्कैंटी बोल रहा है, तो उसके बारे में हम थोड़ा जवाब चाहिए। नहीं, जवाब नहीं चाहिए, जवाब वो आपको जवाब देना है, आपको बताना है। नहीं, हम तो फीवर और खुद फीवर में हमको ये ब्रेन के बारे में वॉमिटिंग, बाइलेस वॉमिटिंग ये सब है, पर स्वेटिंग नहीं है। तो हियर वो बोला था स्वेटिंग ज्यादा है कंपैरिजन में, इफेक्टोरियम में स्कैंटी है। तो हम नहीं देखा अभी तक। हमारा एक कोलीग ने भी बताया, एक बार हमको पूछा था ब्रेन इज ड्राई रेमेडी, मैंने बोला, बट वो बोला था स्वेटिंग है। कहाँ पे कोई ये बुक में नहीं दिख पा रहा है, वो उनका प्रूविंग्स में नहीं है। वो बोला था इफेक्टोरियम में देखो बोला। तो तब से हमको शंका है कि स्वेटिंग के बारे में, ब्रेन तो ड्राई रेमेडी है ना, तो इसका काम भी ज्यादा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम भी खुद सफर करके 15 दिन उसके बाद ले लिया, ये बाइलेस वॉमिटिंग के बाद ये ठीक हो गया। बहुत अच्छा बताया आपने नारायणा जी।
आपका आवाज ही काफी है। ठीक है। सर ब्रो, हेलो 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 सर। हाँ सर बोलिए सर, बोलिए। कल्याण सर, नमस्ते सर। नमस्ते। आप मेरा गाइड है ना? ठीक है, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर सर। नमस्कार नमस्कार। सर फाटक का मेटेरिया मेडिका हम पढ़ रहे थे। हाँ जी सर, बोलिए तो सर। फाटक के मेटेरिया मेडिका में लिखा, मगर अब तक हम देखने का मौका नहीं मिला है। फाटक ने लिखा है, ड्यूरिंग द फीवर के स्टेज ऑफ इक्वाटोरियम परफोलेटम पेशेंट स्पेशली पेशेंट का जो क्राइविंग जो होता है वो आइसक्रीम का क्राइविंग ज्यादा होता है। ये अच्छा इंफॉर्मेशन है फाटक का, अच्छा एडिशन है। आइसक्रीम का हाँ क्राइविंग होता है ड्यूरिंग फीवर हाँ स्टेज सर। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ अरे अच्छा एडिशन आपने दिया, अच्छा जो जोड़ा। ये जो वेबिनार होता है ना, तो इस तरह से एक एक आदमी का, अलग अलग लोगों का अनुभव होता है, तो इकट्ठे आने के बाद में वो सभी के लिए उपयोगी हो जाता है। इसलिए सवाल जवाब अच्छा रहता है, शेयरिंग अच्छा रहता है। एक चीज मैं भी इसमें हाँ यस अग्रवेशन सर। का टाइम सर, इसमें अभी अग्रवेशन का टाइम है ना, इफेक्टोरियम में 9 AM होता है, पर कंपैरिजन रस्टक्स बोले था ना, उसमें ये चिल का टाइम है ना, अ, शाम 7 बजे ठीक होता है। बहुत अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नाउ तो एनीवन। उसमें उसमें है ना, या वो बुक है ना, इसमें क्या बुक का नाम तो याद नहीं आया। वो छोटा बुक, फुल फोर्ड में है। फुल फोर्ड, फुल पलफोर्ड फोर्ड, पलफोर्ड फुल फोर्ड। फुल फुल फोर्ड, फोर्ड। फुल पलफोर्ड फोर्ड, मटेरियल या मेडिका। हाँ फुल हाँ, फोर्ड में। उसमें है। सेवन पलफोर्ड सेवन मटेरियल ए मेडिका। वो तो अलग है। 7 AM होता है, चिल्स इतना ज्यादा है, कवरिंग करने भी ज्यादा होता है वो, फायर के सामने रहने भी ज्यादा होता है वो। उसमें कौन सा फीवर में होता है, तो वो ये एडवांस स्टेज, 4th स्टेज ऑफ टाइफाइड में होता है सर। हम बहुत तो एक अच्छा सर। केस भी क्यूर किया था, उसके वो करेक्ट टाइम ऑफ चिल बोलने के बाद हम दवा दे दिया था, टाइफाइड 4th स्टेज में ठीक हो गया 2 दिन में, बहुत साल के चलिए, पहले। दिस इज प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल। हाँ, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल फुल थैंक यू फोर्ड सर, में दे दिया वो। थैंक यू सर, थैंक यू। इस तरह से हम लोगों को डॉक्टर मनोज, यू होम्योपैथिक आर शोइंग मटेरियल मेडिका। समथिंग टू अस। डॉक्टर मनोज वांट टू शो सर समथिंग टू अस। डॉक्टर मनोज, हाँ, what was that book that you were displaying? The homeopathic material medical graphic truck pictures by pull forward. We just Full foot. यस, So there is another Metra हाँ, Medica नॉट also. So there is ग्राफिक, another Metra Medica also. Yeah. There is another big Metra फुल फोर्ड Medica में। also there. One thing that I would say that can you, किसी को ये एक्सपीरियंस है कि ये कहीं पर ये पढ़े हैं कि ये स्नेक बाइट्स के लिए भी यूज होता है? कौन सा? मैंने कहीं भी लिटरेचर में तो नहीं देखा है, लेकिन मैं कभी पढ़ रहा था इसके हिस्ट्री पर, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। तो जैसा हम लोग जानते हैं, यूपिटोरियम परफोलेटम इसका नाम जो है, तो यूपिटर के नाम पर है, जो कि किंग पॉन्टिक के, जो टर्की ब्लैक सी के पास में जो टर्की का छोटा सा साम्राज्य है पॉन्टिक, उसके किंग थे। और उसी किंग के नाम पर, उसी राजा के नाम पर इस दवा का नाम पड़ा है यूपिटर, एपिटो। और परफोलेटियम का मतलब होता है, पर मतलब होता है से, और फोलेटियम का मतलब होता है लीफ, माने पत्तों के माध्यम से वो इलाज किया करते थे, है ना, पत्तों के माध्यम से। और केवल एक ही नहीं, उन्होंने कई एक इस ग्रुप के, एस्टेस ग्रुप के कई एक ये कंपोजिटिव ग्रुप के, आप हम लोग ये भी जानते हैं कि कंपोजिटिव वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली है, जहाँ की हम लोग को होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसके अंदर में बहुत सारे मेडिसिन हम लोगों के आए हैं। तो वहाँ पर उसी में ये भी जिक्र है उनके राइटिंग्स में। आपने डॉक्टर युगल ने रेफरेंस दिया था डायस्कोर का, और डायस्कोर का जो रेफरेंस, डायस्कोर प्री होम्योपैथिक मेट्रा मेडिका, माने होम्योपैथी के पहले का मेट्रा मेडिका है, होम्योपैथी आने के पहले का। और हम लोगों का जो हम लोगों का अपना मेट्रा मेडिका बना है, उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको डायस्कोर से भी लिए गए, ऐसा मैंने अनुभव किया हूँ। तो उसमें डायस्कोर के मेट्रा मेडिका में भी ये रेफरेंस है कि ये आपको
इसका स्नेक बाइट्स का यूज है। हम लोग अभी प्रैक्टिकल में तो कभी देखा नहीं, लेकिन मैं आपके सामने में इसलिए जिक्र करना चाह रहा हूँ, ये ऐसा रिकॉर्ड में है, इतिहास में है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में इसका काफी यूज किया गया। तो ये कुछ हिस्ट्री के माध्यम से भी हम लोग कुछ सीखते हैं। ये हम लोगों के लिए, मैं बस ये ओनली फॉर इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को ये बताना चाहा, ये यूपेटेरियम का इस तरह के अभी इस्तेमाल हुए नहीं हैं। हाँ, ये नहीं सर सर, ये डॉक्टर इंफॉर्मेशन नहीं है, ये तो है बुक में। क्या है सर? ये स्नेक बेट के लिए इस्तेमाल किया था ना इफेक्टिव परपेटिम, ये तो बुक में है ना बुक में? चलिए, यस। तो आप को आप कंफर्म कर रहे हैं। तो देयर इज ए स्नेक बाइट, बट वी हैव नो इंफॉर्मेशन एंड नो प्रैक्टिकल यूज ऑल्सो। वी हैव हाँ, नेवर प्रैक्टिकल ट्राइड। यूज अभी कोई लोग यूज करने का वो प्रैक्टिकल यूज किया था नहीं, नहीं है, पहले वो था, यस सर, यस वो सर, यस। बुक में है। ठीक है, बहुत अच्छा सर। हाँ, और किसी को कुछ कहना है? वी हैव हाँ, स्टिल 4। हम इसके लोग को बारे 4 में मिनट और बचा कंपैरिजन है। में। हाँ। 4 मिनट और बचा है, उसके बाद में डॉक्टर मनोज को हम लोग को हैंड ओवर करना है ना? तो 4 मिनट में कुछ और शेयर कर सकते हैं? नहीं, इसके बारे में चाहिए तो डिक्शनरी ऑफ मैथमेटिका में हम हाँ, क्लार्क का डिक्शनरी ऑफ क्लार्क मैथमेटिका क्लार्क में जी। डिक्शनरी ऑफ मैथमेटिका इंट्रोडक्शन में ये सब का इस्तेमाल कैसे करें, हाँ, पहले कैसा दिया हुआ है, गांव में कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे किया था, यूजेज दिया ये गया है। कैसे हाँ, तो यूज किया लोगों था, को वहाँ वो रेफर कर। सब हाँ, रेफर कर सकते हैं। यस सर, यस सर, यस सर। उसमें है वो हाँ, मुझे लग रहा है कि स्नेक हम बाइट लोग का। आज कुछ अच्छा डिस्कशन हुआ है। और और कोई किसी को चैट बॉक्स में किसी का मैसेज नहीं है? चैट बॉक्स में इंफॉर्मेशन कोई शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन से जवाब करना भी आवश्यक होता है, ये करना चाहिए हम लोगों को। और खास करके डॉक्टर कुलवंत जी ने कहा कि हम लोगों को सभी इंटर्न्स को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को टीम को डेवलप करना है, होम्योपैथी को और भी करना है। तो नए स्टूडेंट्स को भी इसमें इंकरेज करने के लिए हम लोगों ने भी सोचा। और इसके पहले भी आपने देखा होगा, एक एक इंटर्न आई थी नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के। फिर हम लोगों ने यहाँ पर लखनऊ के जो है नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, फिर आरबीटीएस से भी 2-3 बच्चे पीजी के स्टूडेंट्स लोगों को हम लोगों ने लाया। तो हम लोग हर एक कैटेगरी, सीनियर, जूनियर, मीडियम, सभी को लेकर के चल रहे हैं। और हम लोगों का एक प्रयास यही है, इंटरनेशनल फोरम। और फोरम का मतलब क्या होता है कि प्लेटफॉर्म बनाना, जहाँ की हम लोग एक एक सभी कोई अपने मन की बात को, है ना, हम लोग के मोदी जी भी कहते हैं मन की बात, तो मैं कहता हूँ मन की बात को हम की लोग को यहाँ बात पर है। साझा करना है। और ये करना, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं समझता हूँ कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म अभी तक के रेगुलर बेसिस पर प्रतिदिन शायद कहीं भी नहीं हो रहा। शायद क्या, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि कहीं नहीं हो रहा। मैं, क्योंकि मैं बहुत सारे फोरम से भी नहीं, मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि कहीं भी नहीं हो रहा है। हम लोग ही दिन भर, हम लोग ही प्रतिदिन ये कर रहे हैं। आज साल का अंतिम दिन है, लोग सभी कोई अपने अपने घरों में उत्सव मना रहे हैं, और कल भी मनाएंगे। लेकिन कल भी हम लोग इस मीटिंग को करेंगे। और कल हम लोगों के पास में एक बहुत ही नए उभरते हुए प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर देवेंद्र सिंह फ्रॉम टोरंटो कनाडा। और ये टोरंटो कनाडा से बोलेंगे। वो उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देने का कोशिश किया है। और इसको उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैं डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी का भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने देवेंद्र जी का नाम मुझे रेफर किया, मैंने उनसे बात किया, और उन्होंने अपने सहमति हिंदी सेशन के लिए सहमति। मैं तो पहले लगा कि हिंदी में बोल नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि सर मैं बोलूंगा हिंदी में। तो इट इज वेरी इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन। नाउ वी आर एट द क्लोज ऑफ द सेशन। हम लोग का समय खत्म हो रहा है। और जाते जाते डॉक्टर पटेल जी का भी चेहरा दिखलाई पड़ रहा है। डॉक्टर बी.डी. पटेल, वी आर एबल टू सी यू सर। सर आप 30 सेकेंड्स में कुछ जवाब दे दीजिए, कुछ हम लोग को आशीर्वाद दीजिए। 30 seconds, not more than that. हम I कह रहे हैं want शुभ only 30 संध्या आप seconds. लोगों को।
आपको केवल 30 सेकंड्स का बात समय देते हैं सर। सब समय खत्म हो जाएगा, नहीं तो मनोज जी उधर हल्ला करना शुरू करेंगे। हाँ सर, क्या चाहते हैं आप? सर इक्वेटोरियम पर अपना रिव्यू बताइए कुछ सर। बस इतना ही है। इपोटोरियम पर सब लोग बोन पेन्स और बुखार में प्रयोग करते हैं। हम लोग फ्लू में प्रयोग करते हैं, जिसमें खांसी होगी, छींक होगी। लेकिन ये होगा अभी अभी आजकल का जो मौसम है, इस मौसम में जो जिसकी भी समस्या हो रही है, बॉडी पेन्स बहुत ज्यादा है। लगता है कि सारे शरीर टूट रहा। उसमें आप इपोटोरियम परफोलेंट को भूलिए मत। बुखार होना ये आवश्यक नहीं है, सिम्टम्स के ऊपर चलेगा। तो टेरेबल पेन्स, आई कांट मूव, थोड़ा भी मैं हिलूंगा तो दर्द होगा, तो ब्रेनिया और इपोटोरियम में आपको डिफरेंट सर अब करना आप है, अपनी उसको वाणी को देखना क्या विराम दे करना है दीजिए सर। और दवाई दीजिए। अब ठीक है अपनी सर? वाणी को विराम दे दीजिए सर, ठीक है, क्योंकि धन्यवाद। अब 8 बज गया। 8 बजे के बाद हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बहुत इस बढ़िया। मीटिंग के साथ में इस सेशन समाप्ति करते हैं। और डॉक्टर युगल कुमार जी का मैं धन्यवाद देता हूं, उनको आशीर्वाद देता हूं कि आप इसी प्रकार आगे और भी मेहनत कीजिए और भी अच्छा प्रिपरेशंस करके दूसरे सब्जेक्ट पर लेकर के आइए, क्योंकि सभी लोगों का आप समझ रहे होंगे कि क्या व्यू है। तो नाउ द टाइम इज अप एंड goodbye and all the good wishes for the happy new year sir to you all. And tomorrow we will meet again at 7 p.m. and also in the English session with Dr. Bibhu Panda. So we have the lot of the good experiences tomorrow. So have a happy new year with new अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं। सभी अंग्रेजी को नववर्ष की शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। सभी को शुभकामनाएं। और इसके हैप्पी साथ न्यू ईयर में सर। द माइक इज हैंडेड ओवर टू डॉक्टर युगल कुमार, ये सॉरी डॉक्टर मनोज सर। Thank you, Sahani sir. एंड थैंक या Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to the 1227th day of continuous and uninterrupted Zoom session of IFPH. Let us start today's program with a silent prayer for 1 minute. Thank you. Today we have with us Dr. Paul Joseph, BHMS PG Diploma in Acupuncture, practicing Toronto. Former Professor, Homoeopathy Medical College under Tamil Nadu MGR Medical University, India. Author and writer of various medical articles and published 2 Tamil books on health and Kavithai. Radio host, doing talk shows on health and politics in Geeta Vani for 15 years. The subject is precision homeopathy. We know how precise is Dr. Paul Joseph. He is a legend. Brought a lot of magnificent cures with remedies, especially sensation as if I am still remembering. So on behalf of IFPH, I welcome Dr. Paul Joseph. You can have the platform for the next 45 minutes. It's over to you, sir. Please proceed. So audible? Yes. So good morning. We're in Canada here. It's 9:30. Good afternoon and good evening, everywhere. The people, those who are joined all over the world. First of all, I would congratulate the IFPH for organizing such a wonderful seminar. I think today is the 100 1217. Yeah. So first of all, I wish you all a very prosperous and happy New Year. It's going to be born in few hours. Here, Dr. Patel, I think he might remember me. I was a student of Dr. Patel when he was worked as a dean in our college, Vinayaka Mission's Homeopathy Medical College. So we learned a lot of different techniques of prescribing
right, in various way to heal the individual. So those lectures we always remember. Even myself and my colleague during that time, Dr. Patel, we are 88, 89 batch. when Dr. Subramaniam was the principal. Exactly. So nice of you, Dr. Paul. You remember so many things. So nice Yeah. of you. I think you may be aware, Subramaniam is no more with us. Yeah, yes, sir. We had good memories, and yes. And also, I have to thank Dr. Patel because the first seminar I delivered when we were in, I think, second year or third year, I think I forgot whether it's a second year or third year. The seminar was conducted in Vinayaga Mission, the Adivaram College. Did you remember, sir? Yeah. Little bit of that. It is some 20 years back almost. Yeah, you have given me the opportunity to talk about the vital capacity, right? Physiology of respiration during that time. Nice. Thank Yeah. you, Professor Paul Joseph, for remembering all those things and remembering me, especially. Right. So special appreciation and grateful to the IFPH committee to make the uninterpreted, untireable effort to promote healing art and educate our homeopath to the next level of the highest ideal of cure. So why I chose this topic? Because the politics is very the globally suppressed, right, one and another in various form, occupied the other people territory, dominate others and the other countries with financially the weapon war in war way. So they spend the millions of dollars that kill the innocent people and civilians. Now the same thing is going on, right? So millions of people died every day. But at the same time, I always think that at the same time, they spend trillions of dollars to save the people by means of so-called healthcare through the treatment and research and development, R&D like that. Even though so-called the Western medicine, now they started thinking and understanding about iatrogenic death and the iatrogenic damage to the health. The iatrogenic means the medical error. Now the American Hopkins University, they declare the third leading cause of death worldwide is the iatrogenic death or iatrogenic cause. So now a group of young doctors recently in Western world, here in Canada and United States and Europe, they started move towards the new pathway of ideology. They started new thinking towards the health. They just go beyond the conventional way of thinking. So that one of the turning point, that is the precision medicine or personalized medicine. So nowadays, everyone they talk about in the media and social media and the seminars, all over the world, they conduct the seminar on this topic, precision medicine. Recently, one of my friend, who is a schoolmate of mine, now working as a scientist in NASA, and he said, there are a group of medical doctors and scientists. They attended the seminar on the same topic, the precision medicine, organized by various scientists from all over the world. There are hundreds of scientists and doctors, right? During that time, during the seminar time,
he called me. Literally, he called me and said, "Hi, Paul. What you people, what you are telling, right, to all through the years, it's about 200 or the past 200 years. Dr. Hahnemann said the same thing. Now they are thinking about that. Now they are talking about that in various form, in various terminology. The Master Hahnemann was discovered. It's about 2 centuries ago, right? The same thing, the same concept, the same fundamental ideology. Now they are talking about in different language and different technology. So that's why I took this topic. About the precision medicine, now there are hundreds of YouTube you can see. When you just type in the YouTube or in the Google, you can see there are a lot of videos, there are a lot of talks about this by various scientists. If you listen some of the talk and lectures, it's given by the authorities or the scientists, the concept of precision medicine, if you hear, you can feel that talk, like just feels like you are in the organ class. You can feel you are in the organ class. So that kind of explanation, that kind of terminology, that what they are using now, right? But the most of the lectures they delivered by the popular scientist. The terminology, while you are listening the lectures of precision medicine in the YouTube or in the seminar, they were used the kind of terminology, right? The personalized medicine, individualization, genotype and phenotype, the physical and mental makeup, right? Environmental factors, predisposing factors. One lectures I heard in the YouTube, the scientist, he used more than 100 times this terminology, predisposing factors, right? Then lifestyle changes, right treatment to the right individual, the treatment based on characteristic of individual. So this kind of word you can hear, amazing, right? Find out the root cause. One of the NASA scientists, he talked about in the seminar, the precision seminar, just he mentioned about frequently, find out the root cause of the problem of each individual. Complex disease, exciting cause, where we heard all these things in the organ class, right? The same way, right? So that's why I choose the topic, the near future, the so-called Western medicine, the allopathic medical dominators, the dictators. In near future, they may change the terminology. And they modified our concept, our philosophy, our organ, the concept. And they may took the patent rights for them, right? And they claimed it belongs to them. It's going to happen in near future, because the friend of mine, he told me like that, the same way. So that's why, to create the awareness, right, presenting the talks on media and social media, the better as early as possible we have to, right? We have to act. There are a few examples I can mention you. In the end of my lecture. So what is precision medicine? Is it my slides are visible? Yes, sir, visible but not moving. Okay, that's okay. The precision medicine, or otherwise called, is personalized medicine, right? The most medical treatment are designed for the conventional medicine, right? They're designed for average patients, as
one size fit all approach, one medicine for all patients, which may be successful for some patients but not for others. The precision medicine, sometimes known as personal medicine, the treatment that takes into account differences in people, genes, environment, and lifestyle. This is not my statement. This is FDA statement. All the slides which I am going to present you in front of you is not my slides. All the slides I copied from FDA and CDC. You know what is FDA? What is CDC? Right? All the slides I copied from them. The goal of precision medicine is to target right treatment to the right patient at the right time. This is a homeopathy, right? The advanced precision medicine have already led to powerful new discovery. See, now they claim this concept is a new discovery. And FDA approved the treatment are tailored. See the word in the red letter, specific characteristic of individual, such as person genetic makeup and genetic profile and of an individual. See, they started working. See the slide, the whole picture, right? Precision medicine, everything is there. All the slides I took it from them. US, the Food and Drug Control, FDA. FDA, you know, FDA, CDC is the authority worldwide. Now they started talking about all these things. See, all the slide I just copied from FDA. Department of Health, Human Service, US Food and Drug Administration. See, you know who he is? Who she is? He is the Dr. Margaret, right? Commissioner of Food and Drug Authority. See, now you can see what's going on there. In her statement, the personalized medicine, which the tailoring of medical treatment to the individual characteristic, needs and and preferences of each patient. The concept of personalized medicine is not new. The clinician have long observed that the patient with a similar symptom may have different illness with a different cause and similarity, right? The same thing what we studied in the organelle. So in such a way, see the other one, see, so which is the tailoring of medical treatment to the individual characteristic need, the same thing, right? She explained in such a way. So who is he? Again, Commissioner of FDA, right? This is also, I got it from the same website, from FDA website. You know how they arrived this concept. The FDA approved the new therapy for cystic fibrosis. So it's about 2012. They have found out a patient. They started treating a patient of cystic fibrosis with the drug, the allopathic drug called Calideco. Do you know what is Calideco? Anyone? Though this was approved for the patient with the specific genetic mutation of the specific genetic mutation, right? Each and every cystic fibrosis case is different entirely because of the gene mutation is differ. In the gene that important for the regulating the transport of salt and water in the body, a specific gene involved in the pathology. So Calideco works
by helping restore the function of protein that is made by mutated gene. It allows a proper flow of salt and water on the surface of the lung and helps prevent the buildup of sticky mucus. So this symptom, do you have any idea about the homeopathic medicine? Do you have any idea? Anyone? What medicine is homeopathic? See? The next. The Calidago is the first drug attest to the underlying cause rather than the symptom. Underlying cause rather than the symptom of cystic fibrosis. Right? See? What actually is? You will, right? What actually is? Calidago, main ingredients is silicon dioxide. What is silicon dioxide? Our silicea. See how they started. The other one, this is a very interesting slide. I got it from the FDA website, right? See, defining the personalized medicine, precision medicine. It's far more important to know what the person the disease has than what the disease the person has. So, see, the same concept what we have. The Hahnemann, right, quoted in various time in Hippocrates, the motto, right? Far more important to know what the person the disease has than what the disease the person has. Same thing, right? Again, our current lack of they accept their lack, they accept their failure in the FDA statement. Our current lack of ability to predict an individual patient's treatment success for most disease and conditions means that clinicians have no choice but to follow less than optimal approach to prescribing drug other than treatment option. Then the patient being treated for high blood pressure, for example, might be placed on one of a number of blood pressure medication. The patient's doctor makes a decision about what medication to be prescribed based on only general information about what might actually work for the particular patient, right? If the medication does not work, after a few weeks, what they do? They change the medication. They switch off to the medication. So this somewhat trial and error approach can lead the patient dissatisfaction. Approach can lead to the patient dissatisfaction and adverse reaction may happen, right? So they accept it. So nowadays they accept. Now the goal of personalized medicine, right? See, the right patient with the right drug at the right dose at the right time. See? So that's why, so it's very, very important. We have to be awake. We have to be aware about that, right? See, the new methods of molecular analysis to better manage the patient's disease or predisposing to the disease. Now they started talking about the same thing, predisposing to the disease, right? Who said? The Personalized Medicine Coalition. That is all over the world, they have an organization, right? Then the European Union doctors, what they are saying? They provide the right treatment to the right patient at the right dose at the right time, right? Again. And the presidents, the council advises of science and technology, what they are telling.
the tailoring of medical treatment. Tailoring means the combination, right, of medical treatment to the individual characteristic of each patient. So again, we have to characterize each individual. And the American Medical Association, finally, they accept the healthcare that is informed by each person unique. Each person is unique. Not the point. Genetic and environmental information based on we have to treat them. So again, this slide, most of the slide, all the slides I got it from FDA. See, 38% of patients with the depression do not respond to the first drug they are prescribed, what they are prescribed. The 40% of patients with the asthma do not respond what they commonly prescribed drug. The type 2 diabetes, right, 43%, arthritis 50%, Alzheimer's 70%, no response. See? So everything is, I got it from, right? Now they started in different way, right? You know, this medicine, the particular medicine they prescribe for the cancer, Herceptin. The medicine name is Herceptin, right? This medicine is a biological. See, Herceptin is a monoclonal antibody, right? Where they got it from? They got it from mouse. The cells, the hormones, the enzyme of the mouse. Now they started potentizing. They got the right enzyme. They started potentizing, and they are giving to the cancer patient. That is a approved treatment for particular conditions. See, again, I got it from the US health data information. Everything is there. The person, they give importance to the person, the markers, the exposome, the behavioral health. What is a person? Person means the individual. The markers, the scientific health data from genetic data and the patient physiological and pathological data. Then the exposome. What is exposome? The environmental data. Where the patient living? Where the individual living? What is the family situation? Then the behavioral health. Completely, right? Mental and physical behavior of the patient. See, this is also I got it from National Academy of Science, USA. The same thing they are talking. The same thing they are narrating. See? So particular precision in the oncology. Now they started research on oncology, the cancer cells. They study the genomes because each and every genome is different in each individual that we know. But each genome, if they mutate, right, in the cancer cells, we can name the cancer or carcinoma or oral carcinoma or the different kind of tumor. It's not the same. Now they accept it's not the same for every individual because the mutation of gene inside the cells or inside the gene is different. Now they started drug for each mutation, each genes. See? Drug 1, drug 2, drug 3, drug 4, like that. Where they got the idea? Okay? See? Again, the same thing, right? For different person, different drugs. That is a future medicine. Again, the Umbrella trial, right? In the type of different cancer in the lung, right? Different medicine. The same medicine not suit for them. Not the same thing. See, again, this is also I got it from FDA website, right? Healthy life, precision medicine, precision health. Now they started all these things, right?
Very interesting. Hey, now the people they stolen all the concept and philosophy. We have to be careful. See, this is all this picture I got it from the website, the FDA website. Each individuals are different, right? Even nose and face and lips and see. It's about few days ago, one of our homeopathy, junior homeopathy, she talked about the face features, right? Yeah, how to differentiate. See, now they talk about genotype and phenotype. What is genotype? That's based on gene, different individual, different personality. Phenotype is the physiological, personal, right, traits, the appearance of the patient. Constitution. Phenotype is nothing but it's a constitution. See, again, principle of personalized medicine. What is that? The targeted, right? The drug toxic but beneficial. There are group of the drugs toxic but beneficial. There are group of drug not toxic and not beneficial. There are other group of drug toxic but not beneficial. The drug not toxic and beneficial, that is homeopathy. See? They are different. See? This is also I got it from the same website, CDC website. This I got it from CDC. See? The different personalities. How we differentiate the person. Sex, blood type, color, right? The constitution, morphology, age, ancestors, right? From the past history, family history. So everything is there. Now they started talking about all these things. See, in future, this may be the things, right? Even each and every individual, we can have one like this and put one drop of blood and all the gene analysis and all the data of our, right, everything comes out. Even it can be used for homeopathic treatment in future, right? It's possible. It's possible. It's possible. President Obama announced the Precision of Medicine initiative when? It's about just, right, 2015, January, right? He just initiated the research on this one. Again, the same thing, genotype, phenotype. Genotype, all the information data collected from. The terminology may be different. I told you in the initial, right, my lecture, terminology maybe change, right? But the concept is copied from homeopathy, right? Genotype and phenotype, the patient data and gene data. See, these are the drugs. On the right side, there are a lot of drugs they mentioned. On the basis of this precision medicine, they recently discovered all the drugs. If you go into just take one drug and go into deeper, most of the drugs are from natural source, from natural sources. They are not chemical. Maybe one or two, maybe. You know the stain, the drug which they use for right, hyperlipidemia, high cholesterol. The statins. This is the specific filament protein. They took it from aspergillus. You know what is aspergillus? That's a fungus, right? Please be careful. Be careful, right? The precision medicine, again, the same thing. See? Today, the average patient, standard medicine, one medicine for everyone, right? Improve outcome, no benefit, adverse effect. Again, they
just in their website, I got it, right? The 2030, maybe in near future, precision medicine, right? Improved outcome, improved the outcome and reduced side effect, right? That they are going to claim. See again, in the website, see the life experience. So we have to consider each patient's gene markers and life experience linked with the specific conditions. Very, very important. What we are doing with the patient. Life experience of the patient, we get it from all the case history. The totality of symptom, life experience is nothing but the totality of symptoms, right? Okay. So there are a lot of things. Again, this is also, I got it from Lancet. See the Lancet, right? So-called the monopoly, right? Magazines, monopoly journal in Western medicine. Now they started talking about all these things. Previously they said these are all nonsense. Now they started all these talking, or they started talking about all these things. See the picture. This is, I got it from the Lancet magazine. See, the precision medicine, the Lancet medicine described. I am not described. The precision medicine is defined as a medical care that is designed to optimize diagnostic efficacy or therapeutic benefit by targeting the need of the individual patient based on genetic, biomarkers, phenotype, or psychosocial characteristics. See? And this is very important things. The first time in the seminar, Ifph seminar, I am declaring there are big stolen taken place from our homeopathy. So everyone, you have to talk about this. This is very important things, what I am going to tell. Now, all the medicine, Ozempic, I don't know, in India, maybe the name maybe different. That's a allopathic, the diabetic injection. Do you heard about this? This last 5 years, in all over Western countries, the doctors, they started prescribing this medicine. Doctors, they started prescribing this medicine. I think in India too, maybe in a different name. Ozempic, semaglutide injection. Just go to the Google later, maybe you can search. This medicine, what they do, you know what they do? Once in a week injection. It's control diabetic, what they are telling. Very important. I'll come to the secret later. You know this medicine it's from where it's prepared, from where it's derived from, right? Where? Do you know anyone? Please. Anyone in the forum? No, right. See? This medicine actually, they got it from Ozempic. We don't know. We don't know. Okay. This medicine, you know, they got it from the venom of Gilead monster. Do you heard about this name? Gilead monster. See? Refer this Materia Medica. It's about just 123 years ago, the Clark described about this medicine. The Clark, right? He just in his Materia Medica, even in Boric Materia Medica, right? He mentioned about Heloderma. The medicine name is Heloderma. I think many of you know about this. This medicine is used for stroke and neuro. What do you call that? The stroke and the neurovascular disorders. Most of the neurovascular disorders.
This is the poison from the kind of lizard. Now they claim it's their medicine. See, please. The Gila monster venom here is about September. The last September they published in one of the popular magazine, right? New York Times, popular magazine, New York Times. They published. Indeed, the many have exotoxic origin, include, see the other one here. The scientists found, see the word, homeopathy found, Dr. Clark found, right, that hormone in Gilia monster venom called, there are some protein type, right? They treat type 2 diabetes. So where they got it from? From our literature, they copied and they claimed it's their medicine. So in near future, it's going to be happen in one by one, right? What we are going to do. So that's why I took this topic. See, heloderma. See the Clark Materia Medica, it is there. Everything is there. Gilia monster, see the word here, right? Gilia monster, heloderma. And the other boric materia medica, the same thing. It's about 123 years ago we the homeopathy discovered this medicine. Now they choose in different form in their way. And also, just I want to tell you, I'll stop this slide. Slides, okay. How many of you heard about thalidomide? When we study the community medicine, right? Everyone, we studied about thalidomide. The thalidomide is banned drug, right? Why it's banned drug in allopathy? Because it's causing a lot of birth deformity, right? In newborn child. They prescribed before to control the, right, the during pregnant, the depression or the hyperemesis gravidarum or sort of things, right, for different kind of psychological issues during pregnancy. Then finally, after 50 years, they banned the drug completely. Now, you know what they are doing? This is a very interesting thing. Now they took the same medicine, thalidomide and potentized, they give. They didn't use the word potentized. You know what kind of terminology they are doing? High dilution of thalidomide. They use the word high dilution. Very important. High dilution of thalidomide, it cures the certain type of cancer in newborn baby, certain type of cancer in newborn baby, right? After mutation of certain genes. See? What? Yo. Right? I don't know what to do. So be careful, please, our colleagues. Dr. Patel, people like you have to do something for this, right? And very interesting things. What the ideology that I explained and I revealed, then we have to act accordingly. Thank you so much. Yes, the nice presentation. Always there is no difference because he is always presenting very interesting topics in an interesting manner. This time also is another exception, and on the last day of this year, there is a wonderful presentation. So time for discussion. Those who like to participate, please raise your hand. As rightly mentioned by Dr. Paul Joseph, the individualized medicine, the personalized medicine is Christ and the old wine in new bottle. That is what happened.
and they have Christian it as their own methodology, and rightly said by doctors about the patency of this Yeah, sure. They'll definitely try in that way, and they will capitalize on that also. Now, yeah. Dr. Now they started all the pharmaceutical mafias. They started preparing the medicine because my friend, it's about just week ago we discussed about that. Me and my friend who is working for the NASA. Yes. Slowly they will change the terminology of homeopathy. Then they will take over. Yes, They sir. change homeopathy. They put some terminology and they'll take over. Yes. This is going to happen. Yes, sir. Now, Dr. Ramadevi Vambadi. Madam, please unmute and you can ask or you can contribute. Yes, madam, please. Dr. Paul, I don't have words to tell the gratitude, love, respect, everything to you since you have presented this topic. See, please try to make them understand to the public people, especially those who are telling that homeopathy is pseudoscience. Please try to make aware to them also through social medias or papers or anything like that, or through seminars and all. I request you, sir. I'll It's a very nice presentation. Yeah, 1 minute. 1 minute. This is from the US authority. Did you see the video? Yeah. Yeah. Precision medicine. You've probably heard the words on the news or even at your doctor's office, but how does it affect your life right now? Precision medicine is basically a modern approach to understanding health. Take asthma. Asthma affects more than 25 million Americans, nearly 1 in 12. They all have one thing in common, a condition that makes breathing difficult. In most clinics, these patients are treated with an inhaler and the same drug, albuterol. But are 25 million people all the same? If you have asthma, your condition depends on where you grew up, how old you are, and your ancestry. It also depends on the air you breathe and if you have carpets or pets. See? Every patient is unique, so one-size-fits-all remedies don't always work. It's not just asthma. For diabetes, cancer, and most other diseases, today's treatments are based on obvious symptoms, standard tests, and common drugs. Precision medicine, however, starts with creating a clear picture of health by collecting, connecting, and analyzing many kinds of information. This could be data you provide from your fitness tracker, or it could be what scientists are learning in their labs right now about the underlying causes of disease. Genetics, your health history, and other details are added to the mix. When we integrate such data from millions of people, your clinician and researchers can understand your health risks, how others like you responded to a disease or drug, ways to prevent disease, and what makes you unique. So we can stop focusing on diseases and care for you as an individual. The more information we collect and connect, the better scientists will understand health. And as that knowledge network grows, we can ensure that every patient everywhere gets the right treatment in the right dose at the right time. See, there's the another thing. Just I want to tell you that I made a note over here. Excuse me, sir. Before that, Dr. Patel is waiting for. Dr. Patel, please, Professor Patel. Yes. Dr. Paul, you can speak. Then we will speak. See, this is the problem. Not only in states, everywhere it's happening. Recently, 2 days back, we had one team from Germany. Basically, they are MD doctors and converted to homeopathy and practicing homeopathy. Same problem they are talking about this. And we told them, if you want, we can try to come there, help you and all that to make. He says, sir, they want proof of homeopathic medicine working. I told them only one thing. We give sub-physiological doses, let us say 1 m, 200, 10 m. How can that sub-physiological doses show the result in the laboratory, which is only material based? Unless you use physiological doses, the blood levels and all that, it will not show in the blood. But when you give the medicine to the patient, blood levels change. The patient gets relief. The diameters change. But you want to show in the lab, that will not happen. And that is where they are trying to hit us out.
they want to test sub-physiological doses at physiological level. That can never happen, and this struggle will be going on. Paul Joseph is fighting in America, they are fighting in Germany, and we are fighting here in India. This is happening. See, even for your information, let me tell you, this year, admissions of homeopathy colleges have come down by 40 to 50%. In UP, 100 admissions, only 5 happened. Oh, that's So a very bad. yeah, this is what, because the people are not interested. Only patients, and if in all politicians you are able to help them in the treatment, they will speak for us in the government. Otherwise, you struggle and you only struggle. Yes. So the main thing there happened is that the admission process this time delayed by 4 months. Yeah, exactly. Main problem, and the culprit is none other than the other authorities, the National Homeopathy Council. They are not interested or initiated any drive for that. See, I have discussed everything with them, because Khurana was a student of mine in Delhi and Punjab. Yes. And today he is the chairman. See, he says, Dr. Sawasiki, what can we do? Okay, only he has reduced 5% in admissions. And with that, and that too, they have delayed. First preference is allopathy, next is Ayurveda. Afterwards, if anything remains, it's homeopathy. So this is the trend in Indian government also. So Yes. we see the struggle is going on, and it will go on further also. First of all, we must change our attitude, sir. That's the most important thing. Yeah. See, we are all there. We are discussing with even the closest minister. They want to reduce the admission by 10%. Instead of 50, make it 40. I told them government will not agree, because we are demanding equal salaries. When we are demanding equal salaries, they will say equal admission capability. NEET is 50%. So all these problems are happening in other countries, other problems in our country. We have our problems. So let us all struggle, keep on struggling at various forums. And really nice, Paul Joseph, you have analyzed so well. There you have analyzed so nicely. Very nice. Definitely, we can be proud of your students, sir. Now, Dr. Tanesh. Yes, Dr. Tanesh, please. All credits goes to the Dr. Patel. No. Because It's all your effort. The first seminar, it's still I remember. Yes, Dr. Tanesh, please. Yes. Yes, good evening, Professor Paul Joseph. It's really a wonderful presentation once again, a different subject about precise medicine. Frankly, nobody thought that such things are going to happen, because this is these allopathic people have noted their limitation, and as you rightly pointed, they are shifting focus to homeopathy in a different way. That's why different terminology. They are going to use different terminology. That's important. Yeah, that's why they use the high dilution. That's why the so-called people who are saying that homeopathy is pseudoscience, and they are the people, they used to say that how the homeopathic medicine going to work in these dilutions. They used to say that we are diluting your medicine and using it, then you can use the salt, the water from this sea and take it as a medicine like that. Then how it works? But frankly, it is not. The homeopathic potentization is entirely different phenomena, and it is not the dilution, but you have connected those things that was written in our Materia Medica as well as in our philosophy to the latest medicine, as were the Lancet and other people. But the need of the hour is this is why there is a medical bill that was put forward by the government of Kerala to tarnish damage the scope of homeopathy to the public, because most of the people are changing from the so-called modern medicine to these eye systems, and the people, the growth of homeopathy in Kerala as well as in India is exemplary. High level. So they want to take back their patients into their kitty, and they want to bring
the so-called medicines. As you know, in Kerala, 30% of the medicines are produced in India or sell in India are used by the people of 3.5 crores. And that's the reason why the most of the people are now going to the dialysis center. The number of percentage of dialysis is when compared to other part of the India is very, very high, because most of the people using these so-called scientific medicine or the chemical medicine or chemical weapon as their in the name of protecting their health. But frankly, it is doing more damage than good. But in the early part itself, we have a lot of personalities who lived for more than 100 years, even without much medication. And that's that they are neglecting, but they are saying that with people's health these lifetime has improved in such a way because of these medicines, but frankly, it is not. What's your opinion on that, Professor? Dr. Ganesh, we have to time limitations there. Now Dr. Narayana is waiting. Sir, Dr. Narayana, please. Dr. Patel also want to talk. Yes. We'll come to Dr. Sir, Narayana. good evening, sir. Patel, sir. I'm Narayana. Attended 2008 seminar where you said Sina is the little girl's remedy for heavy bleeding. So I remember that, and I met in 2010 in Jammu also, where Dr. Praveen Kumar introduced me, and you talk in Telugu. So then I remember you, sir. But what you said, physiological doses, they want to prove in allopathy. But not recently, since 10 years, I am observing all the scientific seminars conducted by homeopathy, international and national, where there is this research is going on, dilutions of high dilutions in the European countries, sir, especially in Yugoslavia. They are conducting the research on dilutions, how far they are working. So it shows that 30 potency shows 98% result, and 250%, and higher dilutions less percent. They are proved that they are still going on research in Yugoslavia about the high dilutions. But in physiological doses, they want to prove in how homeopathy is working. But recently, that Bellare from Powai IIT, he found out that nanotechnology, in high dilutions also, we have the medicine in nanoparticles. So why can't they go into that this nanotechnology and prove that how it is working? Because they don't have the knowledge of nanotechnology. That's why they are always dominating us. Heard the words on the And news they are. in a doctor's Yes, sir. office. Hello. How does it affect Yes, your Sir, life are you hearing? now? Yes, in the coming days, we can discuss on that, sir. It's Modern time to approach wind to up the session, sir. Sir. Oh, yes, it's time to wind up the session. May I invite Dr. Ramadevi Ambadi to express sort of thanks. When are you there? Dr. Ramadevi Ambadi. Dr. Ramadevi Ambadi. Hello. Oh, Dr. Patel, you have to Yes, unmute. he's not responding. No. Hello. Sir, are you hearing me? Thanks. We will not speak here. Yes, sir. Yes. Now you are giving vote of thanks, now let it be done. Yes, sir. You can. Dr. Ramadevi is not responding, sir. Please, sir. So okay. I thank my wonderful once upon a time student and now my colleague, Professor Paul Joseph from Canada. I'm really happy, Paul Joseph, you have gone there, established there and doing that and giving the practical thing, what is happening and how you people are struggling.
It's only in India, if a little bit homeopathy is there, I was telling them, only in India. India means Pakistan, India, and Bangladesh. Homeopathy is surviving. Outside all, you have to keep on struggling, and you are a part of that. Thank you very much for the wonderful presentation, and let's keep in touch with us. Okay. Thank You have my doctor. phone number? No, I'll You can take it now, or No, you I'll, can take it from yeah. the Dr. Danesh. No, Or no, you you can can write tell down me. You can tell me, sir, now. 895 Yeah. 11 11 66 66 764. 764. Thank you, doctor. You can please be in touch. Okay. I'll call through the WhatsApp. Yes, so nice. Thank you. Thank you all for the wonderful presentation and all the good company. Dr. Kalyan, Swaroop, Narayanan, all that. Very nice. Narayan, see, we should meet Narayan. Okay, thank you all. Tomorrow we will have a session from Dr. Ifph Prasad Pandey. Right. Yes, time for the Malayalam session. Dr. Dhanesh, please proceed, Dr. Dhanesh. Yes, please. Thank you, Dr. Manoj. Namaskaram. IFBHന്റെ 1216ാമത് ദിന മലയാള വിഭാഗ വെബിനാർ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. വെബിനാറിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമായി 1 മിനിറ്റ് മൗന പ്രാർത്ഥനയാണ്. നന്ദി. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു വർഷം 2024 ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ നാളെ ഒരു പുതുവർഷം തുടങ്ങുകയാണ്. എല്ലാ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു പുത്തൻ ഉണർവോടുകൂടിയ പുതുവർഷം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടും മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടും ഡോക്ടർ ഷൈലെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. One minute, Dr. Paul Joseph, please change the host to me. Unfortunately, while shifting, it has happened. Please. Dr. Paul Joseph, are you there? Yeah, I'm here. Please make me the host. Unfortunately, you are the host now. What you can do is just click on the right corner of this. Just click on my right corner. You can see some dots. Then you just click on that. You can see then some unmute host, co-host like that. Okay. Okay. I'll end the session and coming back. Is it okay? No, just you click. I don't know where to. You can see some dot. You can see an option there in green, in blue, which is mute and unmute. On the extreme corner, you can see some dots. On the top, you just see on the top, right top. You see on the right top of your lap, you can see. You look at my face, look at my column, and then okay, look at my column, and you can see I am now unmuted. You can see mute like option. Then you just click on the other side where you can see near the mute option, near the mute and unmute option. There are some dots. You just click on that. Then you can see some options coming out. In your this thing. Okay. Okay, in my just on my screen. Okay. Okay, you can see now just you click.
some dots. You can see some dots. Just just click on. Then you can see another option coming out there: host and co-host, like that. I am a co-host now. You just click on host. Then the computer will ask, do you want to make Dr. Danesh as host? Then you click on that. Make a co-host. Okay, make a co-host. Okay, now it's got. Yes. Good. Thank you very much. Thank you very much. It's over to Dr. P. Shaila to continue. Thank you, Dr. Paul. Thank you. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ധനേഷ് ഡോക്ടർ പ്രാർത്ഥന വരെ എത്തിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? തീർച്ചയായും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പതിവ് പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്നും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗം ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെയും നമ്മുടെ വിഷയം. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ഒരു മിനിറ്റ്, അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷൻ എന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ടില്ലതേ ഉള്ളു. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഗായകരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പാടുകയും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ ഇയർ ആശംസകൾ നൽകാനായിട്ട് നമ്മുടെ അതിഥികളെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം അതിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ്. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതിനോടൊപ്പം അല്പം ഉല്ലാസവും നമുക്ക് വേണമല്ലോ. അല്ല, അപ്പൊ അത് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ 2 പാട്ടൊക്കെ പഠിച്ചോണ്ട് വരില്ലേ? അല്ല, അത് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ യാത്രയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി. ഇന്ന് പിന്നീടാണ് അത് ഓർക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്കത് അതാണ് പെട്ടെന്ന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കാം. അതെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാരും കേട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ IFPHലെ മെമ്പേഴ്സ് പങ്കെടുത്ത ഒരു മീറ്റിംഗ് എറണാകുളത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് ആ ഡോക്ടേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയായിരുന്നു മീറ്റിംഗ് എന്ന് കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ആരെങ്കിലും അവസരം വരുമ്പോൾ പറയുക. അത് കൂടാതെ ധനേഷ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷനും കൂടി ഇന്ന് നമ്മൾ നടത്തിയാണ്. അപ്പൊ അതിനായി എല്ലാവരും റെഡിയായിരിക്കുക. പാട്ടോ വല്ല മോണോ ആക്റ്റോ മിമിക്രിയോ പിന്നെ ന്യൂ ഇയർ ആശംസകളോ ഒക്കെ പറയാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെല്ലാവരും മുമ്പോട്ട് വരണം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മുടെ ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ അതിലേക്കായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓരോരോ പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വരണം എന്ന് താല്പര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അമ്പാടി മാഡം എന്തോ ന്യൂ ഇയർ എല്ലാവർക്കും പറയാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. മാഡത്തിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം. ഇല്ല ശൈല, ഒരു കാര്യം പറയാനാണ്. ഇന്നലത്തെ എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഫലിച്ചില്ല. എനിക്ക് ഡ്രൈവറെ കിട്ടിയില്ല, എനിക്ക് പോവാനും പറ്റിയില്ല ഇന്ന് ആ സെമിനാറിന്. അത് പറയാനായിട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ശ്രമിച്ചു വേറെ ആരെങ്കിലും പോകണ്ടെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് ഇതായിട്ട് പോവാനായിട്ട്. ആരും പോകണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രസാദിനും എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു. പ്രസാദിന് മദറിലേക്ക് സുഖമില്ലാതായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രസാദിന് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ളവര് പിന്നെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ അതെല്ലാം പങ്കെടുത്ത ഫോട്ടോ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ കിടക്കുന്നതുണ്ട്. ഒരു 10-35 പേര് പങ്കെടുത്തെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ പലരും ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ദേവൻ ഡോക്ടറൊക്കെ വരും. സലീം ഡോക്ടറെയും ദേവൻ ഡോക്ടറെയും നിഷ ഡോക്ടറെയും നമ്മുടെ ഷാജി കുടിയേറ്റ ഡോക്ടറെ ഞാൻ കണ്ടു. എനിക്ക് പരിചയമുള്ളവര് 4 പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. വേറെ 1-2 ലേഡി ഡോക്ടേഴ്സും കൂടെ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ വരുന്നെങ്കിൽ അവരെ കൂടി വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. എനിക്ക് ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ആരെയും കിട്ടിയില്ല. ഇന്ന് നാളത്തെ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിൽ പിള്ളേരല്ലേ എല്ലാം എന്റെ ഡ്രൈവേഴ്സും എല്ലാവരും ചെറുപ്പക്കാര്. എല്ലാരും നമ്മളിവിടെ ന്യൂ ഇയർ സൂമിൽ ആഘോഷിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോ എല്ലാരും ഔട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോയി ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണെന്ന് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ എണ്ണം 20. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ഹാപ്പി ഈ വർഷം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുള്ള ഇതൊന്നും മെന്റൽ സ്ട്രെസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുമ്പോട്ട് പോട്ടെ. നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് എല്ലാ
ബിഗിനിങ്ങും തീർത്ത് നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി അങ്ങനെ ഷൈൻ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക. വിഷ് യു ഓൾ എ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. 2024 എല്ലാവർക്കും ഐശ്വര്യപ്രദവും ആരോഗ്യപ്രദവും ഭാഗ്യ ഒക്കെ ഒത്തിണങ്ങുന്ന ഒരു 2024 ആകട്ടെ എന്ന് എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും എല്ലാ IFPH അംഗങ്ങൾക്കും ഞാനും ആശംസിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മനോജ് ഡോക്ടർ, പിന്നെ ധനേഷ് ഡോക്ടർ, അമ്പാടി മാഡം ഇവരെല്ലാം ഇപ്പൊ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരുന്നോണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും മറ്റു ഡോക്ടേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. മനോജ് ഡോക്ടർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ശരി. അതെന്ത് പറ്റി? എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണല്ലോ. അല്ല, അതെ, ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓൺ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിലോട്ടാക്കാം. അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ധനേഷ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഏതാണ്ട് 9 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നെറ്റ് കയറി പ്രശ്നം വരും. അപ്പം നെറ്റ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയി അങ്ങനെ കണക്ഷൻ പോയി. അതാണ് നാഷണലായി പോയത്. ശൈല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ട് ഒരു വർഷമായിരുന്നു 2023. കാരണം IFPHന് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ല് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അത് ചില്ലറ നേട്ടമല്ല, അതിനതിൻ്റെ ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം സർക്കാരിന്റെ ഒരു നിയമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടെലഗ്രാഫ് ആക്ട്, അങ്ങനെ പല ആക്ടുകൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് അമെന്റ് ചെയ്തത് 1860 70 ആലോചിച്ച് നോക്കണം. എത്രയോ വർഷം, ഏതാണ്ട് 200 കൊല്ലത്തോളം നിയമങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ മാറ്റിയത്. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് IFPH വഴി ഡോക്ടർ എന്നെ ഒന്ന് കോഹോസ്റ്റ് ആക്കിക്കണം. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാം. വെയിറ്റിംഗ് റൂം എല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരും ഹോസ്റ്റും കോഹോസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, കാര്യങ്ങൾ IFPH ചെയ്തത് ചില്ലറയില്ല, വലിയൊരു കാര്യം, നല്ല നേട്ടം ഉണ്ടായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഒരു എന്റർപ്രൈനർഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പിന്തള്ളപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ നമുക്ക് ആ ഫിനാൻഷ്യലായിട്ടൊരു സ്ട്രോങ് ഗ്രൂപ്പായി മാറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനത്തിന് നാരായണ ഗുരു ഒരു 7 കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കച്ചവടം, വിദ്യാഭ്യാസം, പല കാര്യങ്ങൾ പറയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ രീതിയിലേക്കൂടെ ഹോമിയോപ്പതി കൂടെ ചൂടുവെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വരും ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൂ. നേരത്തെ പോൾ ജോസഫ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെഡിസിൻ പറയുന്ന മൊത്തം ഹോമിയോപ്പതിയാണ്. അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പ്രിസൈസ് മെഡിസിൻ, പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെഡിസിൻ, ഇൻഡിവിജ്വൽ മെഡിസിൻ, ഇൻഡിസ്പോസിഷൻ എല്ലാം പറഞ്ഞ ഹോമിയോപ്പതിയാണ്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാതിരിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും മറുഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു സന്നാഹം ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച പോലെ ഈ നഭുജ്യതയെ വ്യാകരണം സുധാതുരെ പിപാസുരെ കാവ്യരസോന ബിയതെ, അവസാനം കവി എഴുതി വെക്കും ഹിരണ്യമേവാർജയെന്ന്. കാരണം കവിത എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വൃക്ഷമൂലത്തിൽ കവി ചത്തിരിക്കുന്നു കുറച്ച് അക്ഷരമൂലക്കിൽ കവിത നുപാലമ, കവിത എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എഴുതി പട്ടിണിയായി കവി മരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വളരെ വിദഗ്ധന്മാരായ പ്രഗത്ഭന്മാരായ ഡോക്ടർമാർ ധാരാളം IFPHനുണ്ട്, ഹോമിയോപ്പതിക്കുണ്ട്. നല്ല സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ ഹോമിയോപ്പതി തിരിച്ചേ കഴിയുള്ളൂ. ധനേഷ് ഡോക്ടറെ, നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വിദഗ്ധന്മാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരിൽ എന്റർപ്രൈനർഷിപ്പ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് അത് കൂടെ ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാകണം IFPHന് 2024 ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നും. അതോടൊപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പുതുവർഷം ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. മനോജ് ഡോക്ടറെ. ഹലോ, ഡോക്ടർ സാജി ജോസഫ്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചോളൂ. ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ട് ഡോക്ടറെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. ഇല്ല, അത് എന്നാന്നറിയാം, എന്റെ മ്യൂട്ട് മാറുന്നില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത്. അത് പോട്ടെ. അതായത് എല്ലാവർക്കും 24 പുതുവർഷത്തിന്റെ പുതുവത്സരാശംസകൾ, അത് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് വന്നത്. ഓക്കെ, ഡോക്ടർക്കും അതുപോലെ എല്ലാവിധ ആയിക്കോട്ടെ. ദേവൻ ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദേവൻ ഡോക്ടറെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്തൊക്കെയാണ് അതിലെ സംഭവ വികാസങ്ങളെന്ന് അറിയാൻ. അപ്പൊ ഡോക്ടർ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും, ഞാനിപ്പോ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും പുതുവത്സരാശംസകൾ. അതോടൊപ്പം ഞങ്ങള് എലൈറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ഹോട്ടലില് ഒരു 25 പേർക്കുള്ള
ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് 25 പേർക്കുള്ള സീറ്റേ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ 31 പേര് വന്നിരുന്നു. 25 പേര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ള ഡോക്ടർമാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 31 പേര് 6 ലേഡീസ് അടക്കം 31 ഡോക്ടർമാരുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ IFPH നിന്നും ഡോക്ടർ ഷാജി കുടിയാട്ടും ഡോക്ടർ നിഷയും വന്നിരുന്നു. ബാക്കി IFPH ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സലിംകുമാർ വന്നെങ്കിലും അത് IFPHന്റെ കണക്കിൽ ഞാനത് കൂട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ പലരും കൂടി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ അവിടെ ഹാളിൽ സ്ഥലം തികയത്തില്ലായിരുന്നു. എന്താണ് അവിടുത്തെ ഹോട്ടലില് ഒരു ചെറിയ ഹോളാണ് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. കാരണം 25 ഒരു 10-40 പേർക്ക് വരെ ഇരിക്കാമെങ്കിലും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും പേർക്ക് ആയിരിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ പല തരത്തിലുള്ള എതിർ പ്രചരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പുതിയ സംഘടന ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നായിരുന്നു പ്രധാന ആരോപണം. രണ്ടാമത് ഇവര് സർക്കാരിനെതിരെ സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രചരണമാണ് ഇവർ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രചരണം. അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു പ്രമുഖ വ്യക്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രചരണം ഈ ബില്ലിൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല, പിന്നെ ഇവർക്ക് എന്തിന്റെ എന്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇവർക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു വളരെ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചരണം. അപ്പൊ ആ പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരും പിന്നെ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതുപോലെ ഇവിടെയും IFPHലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ തലനരച്ചവരായിരുന്നു കൂടുതൽ. അപ്പോ അതൊരു ഇന്നിപ്പോ പുതിയ തലമുറയില് തീരെ ഇല്ലാന്നല്ല. ഹോമിയോ കോളേജിലെ ഒരു പ്രൊഫസർ പങ്കെടുത്തു. ഹോമിയോ കോളേജിൽ നിന്നൊരു വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ഡോക്ടർമാര് വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ഉള്ളവരും വളരെ അനുഭവ പരിചയമുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള എന്നാൽ പ്രത്യേക താല്പര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഡോക്ടർമാര് ആണ്. പ്രത്യേക താല്പര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊരു പ്രത്യേക തരത്തില് മുദ്ര കുത്താൻ പറ്റാത്ത ഡോക്ടർമാർ, അത് ഇന്നതിന്റെ ആളാണെന്നൊക്കെ മുദ്ര കുത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ. അതൊരു എല്ലാ സംഘടനകളും ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണത്. അയാളാണെങ്കിൽ അത് ഇന്നയാളായിരിക്കും, ഇയാളാണെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഡോക്ടർമാരൊക്കെയാണ് വന്നത്. അപ്പം അതൊരു തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം മറ്റ് സംഘടനകളുമായിട്ട് യോജിച്ച് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കണം. IFPH ഞങ്ങളെ ഈ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ബില്ലിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. അതിന്റെ അല്ലാതെ അതൊരു സംഘടനയാക്കാനോ നാളെ ഏതെങ്കിലും അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സാധ്യതകൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങളത് തുടങ്ങിയത്. നമ്മൾ IFPHകാർ പോലും മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട്. IFPH ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് IFPHനെ എതിർക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ഇനി എന്ത് സംഭവിച്ചാലും തങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് കുറച്ച് കാശ് കിട്ടിയാൽ മതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഫാക്കൽറ്റികൾക്ക് പലപ്പോഴും IFPH ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. അത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. ഈ ടിപ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര തെറ്റാണെന്നൊക്കെ ഇവിടെ ചിലർ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ ടിപ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവരെ വിരൽ പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഫാക്കൽറ്റികളെ ഇങ്ങനെ ഈ വലിയ പൈസ വാങ്ങി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പുതിയ ജൂനിയേഴ്സിന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഇവര് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ കുറെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം അതിനൊരു ചെറിയ പങ്കൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ വിമർശനങ്ങൾ ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട്. ടിപ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ല വേണ്ടത്, ഈ ടിപ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ല വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കാശ് വാങ്ങിച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു തിരിച്ചടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പലരും എതിർക്കുന്നത്. ഞാൻ ആരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ധരിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഈ ബില്ലിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഉള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ കാര്യം, ഇവിടെ IFPHനും അത് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം, ഈ സർക്കാരാണ് പ്രോട്ടോകോൾ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് ബില്ലിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നിഷേധിക്കുന്നില്ല. പണ്ടത്തെ ബില്ലിൽ അത് ഇല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോഴത്തെ ബില്ലിൽ അതുണ്ട്. പക്ഷെ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്ന ആ വിധം, അതിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മെത്തഡോളജി എന്താണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല പലയിടത്തും ഇത് ഈ പ്രാദേശിക മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും കൈയാളുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ആ അവസ്ഥ മാറ്റി തീർക്കണം. പിന്നെ പ്രാദേശിക മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർ ഹോമിയോപ്പതി ഡിസ്പെൻസറികൾ കയറി പരിശോധന നടത്തുന്ന രീതി ശരിയല്ല.
കാരണം അവർക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മുടേതൊരു വ്യത്യസ്ത സമീപനം പുലർത്തുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്ത സമീപനവും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുമുള്ള ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരാൾ അതിൽ വന്ന് ഇത് ചുക്കാണോ ചുണ്ണാമ്പാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തവൻ അതിൽ വന്ന് പരിശോധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അതിനോട് യോജിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട്. റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാം, ചികിത്സാ സംബന്ധമായ റിപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ DMAക്ക് കൊടുക്കാം. കാരണം നമ്മൾ ബെല്ലും പറയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടേ കൊടുക്കാം. ഇതിന്റെയൊക്കെ ക്രോഡീകരണത്തെ നമ്മൾ നിഷേധിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ല. കാരണം ക്രോഡീകരണം വേണം. എന്തിനാണ് ക്രോഡീകരണം നടത്തുന്നത്? ഒന്നുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ്. മെച്ചപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ അത് അറിയാവുന്ന ആൾക്ക് വേണം കൊടുക്കാൻ. അലോപ്പതി DMAക്ക് കൊണ്ട് നമ്മളിത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അത് കൊടുത്താലുണ്ടാകുന്ന മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ അതിവിടെ പറയണം. മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗമാണ്. ഇപ്പോൾ ഡാറ്റാസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1-2 ക്ലിക്കിനുള്ളിൽ അതിനെ വർഗീകരിക്കാനും അതിനെ പ്രത്യേക രീതിയിലാക്കി എടുക്കാനും പറയും. എന്നിട്ട് നാളെ പറയുക ഹോമിയോപ്പതിക്കാർ 10 പേര് 15 മെഡിസിനാണ് ഒരു അസുഖത്തിന് കൊടുക്കണേന്ന് പറയും. നമ്മൾക്ക് അവരെ പോലെയല്ല, നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചാണ് നമ്മുടേത്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ 15 കൊടുത്തെന്നിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 10 പേര് 10 തരത്തിൽ കൊടുക്കുന്നിരിക്കും. ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി അറിയാവുന്നവർ വേണം. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്തരം നിർബന്ധങ്ങളൊന്നും ഒരു ബില്ലിലും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. പേഷ്യൻസ് റൈറ്റ്, ചാർട്ടർ ഓഫ് പേഷ്യൻസ് റൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതിനെ അതിലംഘിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നിയമം. അതോടൊപ്പം ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ അതിലംഘിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നിയമം. അതോടൊപ്പം ഉപഭോക്തൃ നിയമത്തെ അതിലംഘിക്കുന്നുണ്ട്. അത് 1940 ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആക്ടിനെ അതിലംഘിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ വകുപ്പുകളെ, അതായത് ഏത് ചികിത്സ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവകാശത്തെ, അധികാരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അവകാശത്തെ ഈ ബില്ല് നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും ഒരു ജനാധിപത്യ സമീപനത്തിൽ ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ യോഗത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലായിട്ട് വന്നത്. ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ അതൊന്നും ഒരു ശരിയായ നിലപാടല്ല. അതോടൊപ്പം ഡോക്ടർ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്ന ഡോക്ടർമാരെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ബോധവാന്മാരായിരുന്നോ? അതേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു? ബോധവാന്മാരല്ലായിരുന്നു. അവര് പലരും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറയുന്നതിലൊക്കെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഞങ്ങളൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് കൂടുതൽ പേരും. പിന്നെ ഇത് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി കുറെയെങ്കിലും പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരും ഉണ്ട്, കുറെയൊക്കെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരും ഉണ്ട്. ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ബോധവാന്മാരല്ലായിരുന്നു. അവർക്കൊക്കെ എവിടെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നറിയാം. പക്ഷെ എന്താണ് അതിനിടയ്ക്ക് എതിർപ്രചരണങ്ങൾ, ഈ ബില്ലിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ എതിർപ്രചരണങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായി വിശദീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ അവസാനത്തെ പ്രതികരണമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അവസാന സമയം വരെ ഷാജി കുടിയാട്ട് ഡോക്ടറും നിഷ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഡോക്ടറും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇതിലാണ് ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ധാരണ ഇതിനെ മാറ്റാൻ തന്നെ കഴിയും. നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലിലൂടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സമ്മർദ്ദങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ മാറ്റാൻ കഴിയും. കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നിയമവഴി നോക്കേണ്ടി വരും എന്നൊരു തീരുമാനം. അത് ഞാൻ പണ്ടും പല പ്രാവശ്യം ഇതേ വേദിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ആ അതിന്റെ പേരിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് വിമർശനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ്, ആ വാദത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് 50 ബെഡുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന IMAയുടെ നിവേദനത്തെ പരിഗണിക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയത്. അപ്പോൾ മാറ്റത്തിന്റെ സാധ്യത ഏത് ബില്ലിലും ഉണ്ട്. അത് ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ബില്ലിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഇത്. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ പാസ്സാക്കിയ ഈ ബില്ലിലാണെങ്കിൽ സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അത്തരം സാധ്യതകൾ നമ്മൾ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കണം. ഇത് ഞാൻ പലതവണ ഇവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അത് അവിടെയും അത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനത്തിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു സംഘടനയോടും അയിത്തമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് IFPH-ആയിട്ടും മറ്റേത് സംഘടനകളുമായിട്ടും സഹകരിച്ച് ബില്ല് മാറ്റിക്കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. ബില്ലിലെ ദോഷകരമായ വ്യവസ്ഥകൾ മാറ്റിത്തരണം. അല്ലാതെ ബില്ല് ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ള കടുംപിടുത്തോ തീവ്രവാദമൊന്നും ഇല്ല. ഒരു ബില്ല് എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് വന്നോട്ടെ. അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം കൂടി വെച്ചിരുന്നു.
പിന്നെ അത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയണമെന്നുള്ളൊരു സംശയമുണ്ട്. അതെന്തായാലും കൂടുതൽ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അത് കൂടി ചിലപ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും. ഈ വിഷമരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കണം. എലി വളർത്തതിന് ശിക്ഷ, അപ്പുറത്തെ പറമ്പിൽ കൊതുക് വളർന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ശിക്ഷ. പക്ഷെ ബോധപൂർവം കുറെ നാളൊരു മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞ് അത് നിരോധിക്കുമ്പോൾ ഈ കഴിച്ചവന് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാനും അതോടൊപ്പം ഇത് കൊടുത്ത ഡോക്ടർക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തണം. അല്ലാതെ ജനങ്ങളെ മാത്രം വിവരം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ, ഒരു അസുഖമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വിവരം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരെ മാത്രം ശിക്ഷിക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ടാക്കി വെക്കുമ്പോൾ അവർക്കും വേണ്ട ശിക്ഷ. അവർക്കും ശിക്ഷ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം ഈ ബില്ല് അവർ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം അവർക്കും ശിക്ഷ കൊടുക്കണം. ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രമല്ലല്ലോ വേണ്ടത്. അവർക്ക് അത് അവരറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബോധപൂർവം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കാര്യം. ഇപ്പോ എലി വളരുന്നതോ പിന്നെ പട്ടി വളരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈച്ചയോ കൊതുകോ വളരുന്നതോ ഒന്നും നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകണതല്ല. പക്ഷെ ഇത് ഇവര് ബോധപൂർവം കൊടുത്തിട്ട് കുറേശ്ശെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളങ്ങ് സഹിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവർക്കും അതിന് ശിക്ഷ വേണം. അങ്ങനെ നിയമം നടപ്പിലും നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും തുല്യരായിരിക്കും. അല്ലാതെ ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന ഈ സമീപനം നമ്മൾക്ക് യോജിക്കാനാവില്ല എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അത്തരം ഒരു നിലപാടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഡോക്ടർ ജയകുമാർ പന്നക്കലാണ് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ട് ചെയർമാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെയും പ്രതിനിധിയല്ല, രണ്ടു മക്കളെയും ഹോമിയോപ്പതിയിലേക്ക് വിട്ടതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പരമ്പരാഗതമായിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഹോമിയോപ്പതി നേരത്തെ അച്ഛൻ തൊട്ട് ഹോമിയോപ്പതി ആദ്യകാല വക്താക്കളിൽ ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് പ്രസിഡന്റ് ഇതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പുതുമുഖം ഇതിനുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നമ്മൾക്ക് യോജിക്കാവുന്ന എല്ലാ സംഘടനകളുമായിട്ട് ആരോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, എല്ലാവരുമായിട്ട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് തന്നെയാണ്. 31 പേര് എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തവർ വന്നതാണ് 31. ഞങ്ങളോട് കൈ ഉയർത്തിയും രണ്ട് കൈയും പൊക്കിയൊക്കെ കാണിച്ച പലരും സമയമായപ്പോ പിന്മാറി എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടം കൂടിയുണ്ട്. എന്നാലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തവർ വന്നൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളെ ഫോട്ടോയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഡോക്ടറെ, എല്ലാരും കൂടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയൊക്കെ 32 ഞാൻ എണ്ണി 30 മേളില് 31 32 എണ്ണി. ആദ്യം നിഷ ഡോക്ടറെ കാണാനില്ലായിരുന്നു, പിന്നെ നിഷ ഡോക്ടറെ അതെ, നിഷ ഡോക്ടർ പോയി ഫോട്ടോ എടുത്തു. അതുകൊണ്ടാ അന്നേരം അല്ല ഒരറ്റത്തായി പോയി വിട്ടുപോയി. ഇങ്ങനെ അടുത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നില്ല. പിന്നെ ചേർത്ത് എടുക്കും കണ്ടു, ഫോട്ടോ എല്ലാം കണ്ടു. അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ കൂടുതൽ ആള് വന്നു. പിന്നെ അവരെല്ലാം അത്രയും പേരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റി. അവരിനി പലരോടും പറയും. അതെ, ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇതുമില്ലാതെ 31 പേരെത്തി. കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തി. പിന്നെ മറ്റേ ഗുരുവായൂർന്ന് അബൂബക്കർ ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് തന്നെ ഡോക്ടർ റോഷനും സുജയും പന്നക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ തൃശ്ശൂർ അല്ല, ഒരു 10 പേര് വെച്ച് 10 പേരോട് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ 300 പേരിലെത്തുമല്ലോ. അവര് വന്നവരെത്ര 30 പേര് 10 പേരോട് പറഞ്ഞാൽ 300 പേര് അറിയും. അതെ, തീർച്ചയായും അതൊരു നല്ല. നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് സേഫ് സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെ ഇതില് അതിന്റെ ബാക്കി ദേവൻ ഡോക്ടർ ഇനിയും തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഇന്നൊരു ആഘോഷമായിട്ട് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആഘോഷമാണ്, നമ്മളെ ആഘോഷം കൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഇന്നാള് ഒരു പാട്ട് വോയിസ് മെസ്സേജ് ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ പാട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പാടി കേട്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ട് അറിയാം, എന്നാലും ഇത്തിരി വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഡോക്ടർ ഒരു പാട്ട് കൂടെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ പ്രസിഡന്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാറിന് 2 വാക്ക് സലീംകുമാർ ഡോക്ടറിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ സേട്ട് സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പുതിയ വർഷത്തിലോട്ട് നമ്മൾ കടക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ? ഓരോ വർഷം പൊഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷത്തിലെ നല്ല നന്മകൾ വരട്ടെ എന്നും ഹോമിയോപ്പതിക്ക് വളരെയധികം ഉത്തേജകമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്നും ആശ്വസിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും. ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ഹോമിയോപ്പതി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യവും ചിന്താശക്തിയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് പുതുവർഷത്തിൽ. കാരണം നമ്മൾ ഇനിയും മടങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാലഘട്ടം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും ഈ ബില്ലിലുള്ള പല അപാകതകളും, ബില്ല് വേണം എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. ബില്ല് വേണം, ബില്ലില്ലാതെ നിയമം നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. ആ ബില്ലിലുള്ള അപാകതകൾ
തുടച്ചു നീക്കണം, തുടച്ചു നീക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യിക്കേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടതും. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക. കാരണം പല സംഘടനകളും നമുക്കുണ്ട് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ. അത് ഭണ്ഡാരപരമല്ല ABCD Z വരെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരാള് തമാശ പറയുകയുണ്ടായി. 26 അക്ഷരത്തിലും സംഘടന ഉണ്ടെന്ന് ഹോമിയോപ്പതിക്കാർക്ക്. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഉള്ള സംഘടന നല്ലോണം ഉള്ളവരുണ്ട്, ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്, ഇതൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഉള്ളവര് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക, നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക, തന്മയത്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക, മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ നന്മകളും ഈ വർഷത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ, ഹോമിയോപ്പതിക്കാർക്ക് പ്രത്യേകം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്. നന്ദി സാർ. സാറിന് എല്ലാവിധ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങളും നേരുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു. സോറി, എന്റെ ഹലോ ദേവൻ ഡോക്ടർ എന്താണ്? ഒരു ഫോൺ വന്നിട്ട് നിഷ ഡോക്ടർ വീട്ടിലെത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഫോൺ വന്നത് കൊണ്ട് കട്ടായി പോയതാണ്. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ. ശരി, വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല എനിക്ക്. ഇത്രയേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. അല്ല, ദേവൻ ഡോക്ടർ ഒരിക്കൽ ഒരു ലൈൻ പാട്ട് പാടി വോയിസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു IFPHന്റെ ഗ്രൂപ്പില്. പാടൊന്ന് മുഴുവിപ്പിക്കുക. ആ പാട്ടൊന്ന് മുഴുവൻ പാടി പാടിയുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല. ബാക്കി കൂടെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട്. ഡോക്ടർ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഡോക്ടറെ ഇനിയും വിളിക്കാം. നേരത്തെ സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ എന്തോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർ പാട്ടൊക്കെ വെച്ചോണ്ട് നിൽക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് പിന്നെ നീരജ്, സുരേഷ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ശരിയാ, വേറെ ഒന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ നന്നായിരുന്നു. ഞാനും ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആരെയും ക്ഷണിച്ചില്ലല്ലോ. നമ്മള് ഈ കുറിപ്പ് കാണിച്ച് അതുകൊണ്ട് താല്പര്യപ്പെട്ട് വന്നവരാ. പിന്നെ കുറെ പേർക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്, കല്യാണങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രം വരായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാവുന്ന 2 ഡോക്ടർമാര് അവര് വന്നില്ല. പ്രസാദ് ഡോക്ടർക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല, അമ്പാടി ഡോക്ടർക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ വരാൻ, രാജൻ ഡോക്ടർക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല. രാജൻ ഡോക്ടറൊക്കെ ഇവിടെ കാണുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. വേറെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾ മരിച്ചു. പിന്നെ പ്രസാദ് ഡോക്ടറുടെ അമ്മായിമ്മക്ക് കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടി വന്നു. അമ്പാടി ഡോക്ടർക്ക് ഡ്രൈവർ കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ ഒരു നിമ്മി സ്മിത വേറെ ഡോക്ടർമാര് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അവർക്കും ഇതുപോലെ ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നില്ല. അപ്പൊ കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഒരു 40-ന് മുകളിൽ പോകേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ അസൗകര്യങ്ങൾ ജയകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ വന്നില്ല, മനോജ് ഡോക്ടർ വരാന്ന് വന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഡോക്ടറെ. ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കേട്ടിട്ടില്ല. വന്ന കാര്യമൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല പറയാ. നോ കമന്റ്സ്. ഏതായാലും അവിടെ വന്ന ആൾക്കാർ സംഘടനകളെ കാര്യമായിട്ട് വിമർശിച്ചു. അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായി. അത് നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന്നിട്ട് അവര് സംഘടനയെ വിമർശിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ തന്നിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം കൂടിപ്പോയാനെ. പലർക്ക് അണപൊട്ടി ഒഴുകി. ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ രാമനാരായണ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. എങ്കിലും ഹോമിയോപ്പതിക്കായിട്ടൊരു ആശംസ പറയാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ സ്വർണ്ണഭസ്മം, ഈ ഗോൾഡിനെ സ്വർണ്ണഭസ്മം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം ആയുർവേദം കണ്ടിരിക്കുന്ന, ആയുർവേദം ഗോൾഡിന് പറഞ്ഞു വെച്ചതിനേക്കാൾ ഒട്ടനവധി മേന്മകൾ നമ്മളെ ഓർമ്മത്തിനുണ്ട്. ഈ ഗോൾഡിനുള്ളൊരു പ്രത്യേകത അടി കേൾക്കും തോറും തിളങ്ങുന്നു. സലികുമാർ ഡോക്ടർ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം വീഡിയോ കേൾക്കാമോ? കേക്കാ ആദ്യം വ്യക്തമായില്ല. പിന്നെ ഒറ്റ മാറിയേക്ക് മുഖം ഒന്ന് കാണട്ടെ. മതി, അങ്ങനെ മതി. അത് മതി. സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഹോട്ടലല്ല. പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നു മാറിയേക്ക്. അപ്പൊ നമ്മള് ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അല്ലെ കണ്ണോ കാതോ ഒക്കെ കാണുന്നുള്ളൂ. പറയൂ. ഇപ്പൊ കേക്കാവോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? കാണാൻ പറ്റും. ഗോൾഡിനെ നമ്മൾ സ്വർണ്ണഭസ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെക്കാൾ 10 ഇരട്ടി രീതിയിൽ ഹോമിയോപ്പതി അതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഗോൾഡിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിരിക്കും തോറും തിളങ്ങുമെന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് തിളങ്ങാൻ അവസരമായി മാറട്ടെ. അതിന് 24 അതിന് പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാം എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഓ അത് ശരി. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. സലീം കുമാർ ഡോക്ടർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ദേവൻ ഡോക്ടർ പോയോ? ഉണ്ടല്ലോ. ദേവൻ ഡോക്ടറെ പാട്ട് പാടുന്നോ? ആൾക്കാര് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പാടിയാ പോരെ, കാരണം ടിയർ ഗ്യാസിന് പകരമാണ് എന്റെ പാട്ട് പലയിടത്തും. ഓ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഡോക്ടർ നന്നായി പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു വരി കേട്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞു പാടാം. ശരി. ഒരു വഴി കേട്ടപ്പോ ഇല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനും കേട്ടാൽ കൂടി പോകുന്നില്ല. പാടാം. പാട്ട് പോലെ ആക്കാം എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പാടുക എന്തായാലും ഒരു രണ്ടുപേരും കൂടി കുറച്ച് ഇന്ന് അവിടെ കുറെ സംസാരിക്കും. മൂക്കില്ല രാജ്യത്ത് മുറിമൂക്കൻ രാജാവായിരിക്കും. അതൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് ആണോ വിമർശനാണോ എന്നുള്ള? അല്ല, കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്. അധികം നന്നായി പാടാൻ ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഡോക്ടർ പാട്ട് എന്തായാലും നന്നാവും. വേറെ നമ്മുടെ മറിയാമ്മ ജോർജ് ഡോക്ടർ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ലല്ലോ. മറിയാമ്മ ജോൺ ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? കണ്ടില്ലല്ലോ. മറിയാമ്മ ജോർജ് ആണ് കാണുന്നത്. മറിയാമ്മ ജോൺ ആണ് നമ്മളാടോ മറ്റേ മറിയാമ്മ ഡോക്ടർ. അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് 26 പേരേ ഉള്ളൂ, വളരെ കുറവാണ്. കാരണം എല്ലാരും ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ബീച്ചിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയിരിക്കും. പ്രശോഭൻ ഡോക്ടർ സാറിന് സംസാരിക്കാറുണ്ടല്ലോ. പ്രശോഭൻ ഡോക്ടർ, അതുപോലെ ബിന്ദു ശങ്കർ ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. സംസാരിക്കാനുള്ള സൗണ്ട് ശരിയല്ല. 2-3 ദിവസം ഇതുവരെ ശരിയായില്ലേ? 3-4 ദിവസം, ഒരാഴ്ച ആയല്ലേ? എന്റെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ സൗണ്ട് പോകും. പേഷ്യൻസിന്റെ പറയുമ്പോഴേ പിന്നെ സൗണ്ട് പോയി. അതാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ പാട്ടൊന്നും പാടത്തൊക്കെ വരെ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. നേരത്തെ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ഇട്ടിരുന്നല്ലോ. ദിനേശ് ഡോക്ടർ തിരക്കിലായിരുന്നു, അത് പറ്റിയതാണത്. പ്ലാൻ ഇട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനെന്തിനായിട്ട് പാട്ട് പഠിച്ചോണ്ടു. നേരത്തെ പ്ലാൻ ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രൊഫസർ ശശിധരൻ മ്യൂസിക് ചിറ്റൂർ കോളേജിലെ സാറിനെ കയറ്റിയേനെ. ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. സാറിനോട് പറഞ്ഞാൽ സാറ് പാടിയേനെ. സാറ് നേരത്തെ നമ്മുടെ 1-2 ഇതില് 9:30 ഉറങ്ങുന്ന ആളാ. 9:30 നമ്മുടെ അന്നത്തെ പരിപാടിക്കും ആദ്യം 9:30 മുമ്പ് കൊടുത്തേ പിന്നെയാണ് സാറ് പാടിയത്. 9:30 കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ സാറിനെ വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ല. കൃത്യം 9:30 എന്ത് പ്രശ്നമാണെങ്കിലും അല്ലാതെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ പലരുടെ പ്രസംഗം ഇത്തിരി നീണ്ടുപോകുന്നതാണ്. ഇത്തരം ആൾക്കാർ ഒരിക്കൽ വന്നാൽ പിന്നെ വരൂല്ല. അത് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അവസരം വെച്ചതാണ്. ഈ സമയത്തിന് മുമ്പാണ് സാറ് തീർച്ചയായും കയറും. സാറ് പ്രൊഫസർ ഓം കുട്ടിയമ്മയുടെ ഒക്കെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്തതാണ് ചിറ്റൂർ കോളേജിലെ. പ്രായമുള്ള ആളാണ് അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. എന്നാലും കയറും. അതുപോലെ തന്നെ 2024 നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ്. അതിപ്പോ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജെറിയാട്രിക്സിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തുടങ്ങി. റുമറ്റോളജിയിൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കോഴ്സ് തുടങ്ങി. നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായിട്ട് എന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല. ആ പാടൊരു ഡിഗ്രി ഉണ്ട്, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഉണ്ട്. കേരളത്തിന് പുറത്ത് PhD ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ മാറി വന്നാൽ മാത്രമേ ഹോമിയോപ്പതി നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ധാരാളം സ്പെഷ്യൽ ക്ലിനിക്കുകളുണ്ട്, നല്ല റിസൾട്ടും ഉണ്ട്. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് കോഴ്സിൽ തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ഹോമിയോപ്പതി നിലനിൽക്കുള്ളൂ ഔപചാരികമായിട്ട്. അതിനൊക്കെ പലരും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ചെലുത്തിയാൽ മാത്രമേ അത് വിജയിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. സൈഡ് സാർ എന്ത് പറയുന്നത് സാറേ? ശരിയാ, വേണ്ടതാണ്. ഓരോ രീതിയിൽ നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവണം. നമ്മള് നിയമം വിട്ട് കളിക്കേണ്ടത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ടോട്ടാലിറ്റി നോക്കുക, മാത്തമാറ്റിക്സ് നോക്കുക,
കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ പലവിധത്തിലും ENT ആക്കാം, ബോണിന്റെ പ്രത്യേകം ആക്കാം, ജിരിയാട്രി ആക്കാം, മറ്റേ കുട്ടികൾക്കുള്ള ആക്കാം, ഒക്കെ ആക്കാം. നമുക്ക് അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ആയുർവേദ കോളേജ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അവിടെ 100 വർഷത്തിന് മുമ്പ് അന്നത് 6 വർഷത്തെ കോഴ്സായിരുന്നു. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അപ്പൊ ഇത്രയും പഠിക്കാനുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു അന്നേ അവർക്ക് ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു, 100 വർഷത്തിന് മുകളിൽ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളത് ഏറ്റവും ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മളെ നോക്കിയേ, ഞാൻ പഠിച്ച 4 കൊല്ലത്തെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സാ. അതെ സാറേ, ഡിഗ്രി എത്രയായിട്ടുണ്ട്? 5.5 ഉള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ആയുർവേദത്തിന് അവര് ആദ്യം 6 വർഷമാണ് വെച്ചിരുന്നത്. 1900-ല് 100 വർഷം മുമ്പ്. അത്രയും പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് ധാരണയുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റ്. 71-ലൊക്കെ 4 കൊല്ലത്തെ കോഴ്സായിരുന്നു. അതെ, 68, 65 മുതല് ആ പാസ്സായാണ് ഞാൻ. ശേഷം ഇപ്പൊ MD പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് MD എടുത്തത്. അത് പൂർണ്ണമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അത് PhD കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇതുവരെ എങ്ങും ഇല്ല. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞക്ക് അസോസിയേറ്റ് ഇതൊക്കെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ മെഡിക്കൽ ഡിഗ്രികളെ ഇന്ത്യയിലെ ഡിഗ്രികളെ വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ IFH ചർച്ച ചെയ്തത് നാഷണൽ ഹോമിയോപ്പതി കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതുമാണ്. അതേസമയം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യം അതിനുശേഷം ചർച്ച ചെയ്ത അലോപ്പതി MBBS ഡിഗ്രി പുറത്തുപോയി അക്സെപ്റ്റബിൾ അവരോട് കഴിഞ്ഞു. നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് പലപ്പോഴും അത്ര ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് മാറുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ എഫക്ട് ഇതല്ല, നമ്മുടെ തന്നെയുള്ള നീക്കങ്ങളുടെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമ്മളെ പുറകോട്ട് തള്ളുന്നത്. റൺഔട്ട് ആവും നമ്മൾ, അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് പോലും അതിനു വേണ്ടി ഒരു സമരം ചെയ്യുക, ഒരു കാര്യം മുന്നോട്ട് സ്റ്റുഡൻസേ വരുന്നില്ല. അതെ, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. സ്റ്റുഡൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ അണിയറയിൽ പ്രോത്സാഹനം വേണം. നമ്മളെ കണ്ടാൽ അവർ നോക്കേണ്ടത്. നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് നിരാശയാണെങ്കിൽ അവരെ മുന്നോട്ട് വരിക. എന്ത് കണ്ട് വരണം അവര്? അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്ത് ഡൊണേഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിക്ക്? അത് കൊടുത്താലേ അവർ പഠിക്കുള്ളൂ, കാണുള്ളൂ. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴേ ഡോക്ടർ പ്രകാശിനെയും ഡോക്ടർ ജോസഫ് സാറിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ജോൺ സാറിനെയൊക്കെ കണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അതിനുശേഷം ആർക്കുണ്ട് എന്തുണ്ട്? കുറെ ആൾ കാശുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നതല്ലാതെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ എന്നെയും പറയാ, ഉൾപ്പെടെ ഇരിക്കുന്നതല്ലാതെ വേറെ കൊടുക്കുന്ന ഹോമിയോപ്പതിക്ക് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്ന ആളെ കുറ്റപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പൊ അത് പാടില്ല. നമ്മളെ കണ്ടാണ് നമ്മുടെ പിൻതലമുറ വരേണ്ടത്. മുൻതലമുറ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ പിൻതലമുറ അങ്ങനെ വരും. സ്റ്റുഡൻസിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അവർക്ക് ABCD മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. അതെ, അവര് അവരാ പ്രായത്തിൽ ചിന്തിക്കാറായിട്ടില്ല. അപ്പം തന്നെയാണ് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് യാതനകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ നിരാഹാരം കിടന്നപ്പോഴേക്കും വന്നതിന് ട്രിപ്പ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ട്രിപ്പ് വലിച്ചോട്ട് എറിഞ്ഞ ആളാ. ഐ വാണ്ട് ടു ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എടുത്തെറിഞ്ഞ ആളാ. ലാസ്റ്റാണ് ജയൻ സാറ് പോയി 2 ശവവും കൊണ്ട് വന്നത്. ഡെഡ് ബോഡി ഇല്ലാന്നുള്ള സമരം വരുന്നത്. ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുവന്ന് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആംബുലൻസ് തുറന്ന് എന്നെ കാണിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ വെള്ളം കുടിച്ചത്. ആ ഒരു ദാക്ഷ്ട്യമൊന്നും ഇപ്പൊ ആർക്കും ഇല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്താലേ കിട്ടുള്ളൂ. സാറേ, ലാസ്റ്റില് സ്റ്റേറ്റസ് നമ്മുടെ ലത്തീഫ് സാറിനെ ഓർമ്മിക്കും. സാറ് താടി വളർത്തിക്കൊണ്ട് നടന്ന ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, കോവിഡിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചപ്പോഴേ താടി എടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് പഴയ തലമുറപ്പെട്ടവർക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് വളരെ നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശൈല ഡോക്ടർ എന്ത് പറയുന്നു? ഡോക്ടർ മ്യൂട്ടാണേ. ഞാനാ തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം കുറച്ചും കൂടി ഒരു കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇച്ഛാശക്തി പഴയ ആളുകൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ നടന്നില്ലെങ്കിൽ നടന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. പിൻകാലത്ത് നമ്മൾ ഓരോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഞാൻ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജിൽ പാസ്സായി ഇറങ്ങി, പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കയറി, ഹോമിയോപ്പതി കോളേജിൽ കയറിയപ്പോൾ എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ ഞാൻ പാപ്പനംകോട് പോകുമ്പോഴാണ് പാപ്പനോട് കോളേജ് മാറ്റി നിയമത്താക്കിയിരിക്കും. അവിടെ പോയി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നാരായണ സാറിനെ കാണണമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് അങ്ങനെ കയറിയാ. നാരായണ സാറിനെ കാണാൻ, പഴയ ഡയറക്ടറാണ് നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിയിലെ. അദ്ദേഹമാണ് കോളേജിൽ നിന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ
അയാൾ എന്നെ കണ്ട ഉടനെ മുണ്ടൊക്കെ താത്തിയിട്ടു, തലയിൽ ഇത് തുണിയെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അര ചുറ്റി. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പണ്ട് നമ്മൾ സമരം ചെയ്യാൻ ദേഷ്യം കാണിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ആദ്യം. സത്യം പറയാതല്ല, വന്ന ഉടനെ ഞാൻ സാറേ ഞാൻ പണ്ടത്തെ പോലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകനായിരിക്കുകയാണ്, കാരണം അനുഗ്രഹം എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ പുള്ളി എന്നെ കെട്ടുപിടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും, യു ആർ മൈ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്, യു ആർ ബ്ലെസ്ഡ് ബൈ ദ ഗോഡ് ആൻഡ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കെട്ടുപിടിക്കുകയല്ലോ വിളിക്കുക. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും തിരിക്കുക ആ ഒരു രംഗം. മോഹനെ വിളിച്ച് പറയാ, സാറേ നമ്മുടെ ഷർട്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ്. അവിടുത്തെ പുള്ളിയുടെ സിംഗടിയായിരുന്നു മോഹൻ, പ്യൂണായിരുന്നു. എന്നെ കണ്ട ഉടനെ ഞാൻ സ്കൂട്ടറിലാണ് പോയത്, ലാമ്പിൽ സ്കൂട്ടറാണ് പോയത്, മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം തടി മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പുള്ളി ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അനുഭൂതികൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അത് റേറാണ് കേട്ടോ, റേറാണ്. കാരണം ഞാൻ എന്തെല്ലാം കുറ്റക്കേട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഗുരു നിന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതൊരു പ്രത്യേക എനിക്ക് സാറന്മാരെ കുറ്റം പറയാ ചെയ്തില്ല. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്താണോ? അവസാനം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവസാനം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ. ഏത് വർഷം സാറ് റിട്ടയർ ചെയ്ത് അവിടുന്ന്? ഞാൻ റിട്ടയർ ആയത് 2003. അപ്പൊ 93-94 ആ സമയത്തൊക്കെ സാറായിരുന്നു. ഞാനുണ്ട്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രകാശ് സാറിനെക്കാളും പ്രകാശ് സാറിനകത്ത് അത്രയും സർവീസ് ഞാനാ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. മറ്റവർക്കെല്ലാം പലരും കുറഞ്ഞു പോയി. ഇല്ല, സാർ 93-94 സാർ ട്രിവാൻഡ്രത്തായിരുന്നു, സൂപ്രണ്ടായിട്ട് കുറച്ചാളിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഗൾഫിൽ പോയി. നമ്മൾ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിനായിട്ട് കാത്തിരുന്നു, പക്ഷെ കണ്ടില്ല. അതൊക്കെ വന്നു ഭാഗമായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ദുബായില് ഹോമിയോപ്പതി ഉണ്ടായി. ലാഭം വരുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ബാച്ചിലൊക്കെ ആ സമയത്തൊക്കെ സാറ് ഞാനുണ്ട്. ഉണ്ട്. കോഴിക്കോടായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് അല്ല, കോഴിക്കോടില് അന്ന് കോഴിക്കോട് ഞാൻ സാറ് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളപ്പോ ചൈത്രവഞ്ചല്ലേ അവിടെ ഒരു 10-16 സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇന്ത്യൻസിനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് ഒരു തീസിസ് എഴുതിക്കായിരുന്നു. 8-9 തീസിസ് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്രത്യേകം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട്. അവരെ ബുക്കുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഇപ്പോഴും ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ, അതുകൊണ്ട് ജയിച്ച ബുക്കുകൾ. സാറിന്റെ ഒരു ടാറ്റ എസ്റ്റേറ്റ് കാറും സാറിന് ഒരു ടാറ്റ എസ്റ്റേറ്റ് കാറും ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്യാമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവരെ നിറച്ചു കൊണ്ടുപോകില്ല പതിവ്. ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് ഓടിക്കുന്നത്, ഡ്രൈവറൊന്നും ഇല്ല, എല്ലായിടത്തും പോകുമായിരുന്നു. അത് തന്നെ ട്രിവാൻഡ്രത്തും കോഴിക്കോടും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും ദേവൻ ഡോക്ടർ അനക്കൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ദേവൻ ഡോക്ടറെ പാട്ടൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വന്ന ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? പാട്ട് കിട്ടാൻ പോയോ? പാട്ട് എഴുതിയ ബുക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട് പോയായിരിക്കും. ദേവാന്ന് വിളിക്കുമ്പോ എന്തോന്ന് വിളി കേൾക്കുമല്ല. 1 മൈൽ പീലിയായി ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പാട്ടുണ്ട്, അതിനകത്ത് ദേവാന്നൊരു നീട്ടി വിളിയുണ്ട്. അതിപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ പാടിയാ ചിലപ്പോ ഇവിടെ എന്ന് വിളി വരും. ശരി, നീട്ടി ആയിരിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള ഇച്ചിരി. എന്തായാലും തിലകം വിളിക്കും പോലെ ആയിരിക്കും. പാടിക്കോളൂ. തിലകൻ വിളിക്കും പോലെ ആയിരിക്കും. നോട്ട് ബുക്ക് കിട്ടിയോ? പാട്ട് എഴുതി വെച്ച നോട്ട് ബുക്ക് കിട്ടിയോ? വാതിലൊക്കെ അടച്ചിട്ട് ഡോറൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യും. വരിക 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 സഹചരെ, വരിക സഹന സമരമായി, കരുളുറച്ചു കൈകൾ കോർത്തു കാൽനടയ്ക്കു പോക നാം. വരിക വരിക സഹചരെ, വരിക സഹന സമരമായി, കരുളുറച്ചു കൈകൾ കോർത്തു കാൽനടയ്ക്കു പോക നാം. എത്ര നാളിങ്ങടിമയായി കിടക്കണം സഖാക്കളെ, എത്ര നാളിങ്ങടിമയായി കിടക്കണം സഖാക്കളെ. പുത്രപൗത്ര എന്റെ സൗണ്ട് എങ്കിലും സ്വതന്ത്രരായി വരേണ്ടയോ, എത്ര നാളിങ്ങടിമയായി കിടക്കണം സഖാക്കളെ. സൗണ്ട് പോകുന്നു.
സഖാവായോണ്ട് പോയതാണോ? ഇത് കേരള ഗാനാണ്, ബോധേശ്വരൻ എഴുതിയതാ. ഇതിൽ സഖാവ് എന്നുള്ള വാക്കുണ്ടെങ്കിലും അതിന് മറ്റേ സഖാവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഇത് കേരള പിറവിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പദയാത്ര നടന്നിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് ബോധേശ്വരൻ ആ പദയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയ ഒരു ഗാനമാണ്. അദ്ദേഹം പിന്നീട് തമിഴ്നാട്ടില് കേരളം വിഭജിച്ചപ്പോ ഈ സമരമൊക്കെ നടത്തിയെങ്കിലും അത് തമിഴ്നാടിന് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്. പക്ഷെ വളരെ നന്ദികേടാണ് നമ്മൾ കാണിച്ച അദ്ദേഹത്തെ. നമ്മൾ ഈ തമിഴ്നാട്ടുകാരനായതുകൊണ്ട് നമ്മളും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പെൻഷൻ കൊടുത്തില്ല. കേരളത്തിലാണ് സമരം ചെയ്തതെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട് സർക്കാരും അദ്ദേഹത്തിന് പെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ സമരത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു 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 ചരിത്രത്തില് ഒരു വിഷമിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സത്യം കൂടി ഈ പാട്ടിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. പാട് പാട് പാട്. പഠിക്കോ മോളെ? നിന്റെ അമ്മയുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിന്റെ അമ്മയുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പഠിക്കോ പഠിക്കോ. പിന്നെ നല്ല പാട്ടായിരുന്നു മോളെ. ഇത് പണ്ടേ ഞങ്ങള് തിരൂരൊരു സമ്മേളനം നടത്തിയപ്പം ഞാനൊരു പാട്ട് പാടി. ഞാൻ പാട്ട് പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വേറെ ഒരു നല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പാടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്കും പാടാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നിപ്പോ കൊച്ചിപ്പ അതാ ചെയ്ത. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പാട്ട് പാടാമെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കെന്താ പാടിയാന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ നന്നായിട്ട് പാടി. ദേവൻ ഡോക്ടർ ഒന്ന് ഒരു ലൈൻ പാടിയിട്ട് എന്റെ വീണ കമ്പിയെല്ലാം വിലക്കെടുത്തു എന്റെ അത് കൂട്ടുവാനൊരു വില. അത് ചിലര് ധരിച്ചത് അത് ഏതെങ്കിലും മന്ത്രിയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എന്ന് ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ വിശദീകരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പാട്ടാണ് പാടുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത്. ഓ അത് ശരി. മന്ത്രിയാൻ തന്ത്രിയാൻ പാട്ട് പാടി. അത് പാടട്ടെ, പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വരട്ടെ, ധൈര്യം വരട്ടെ. ഞാൻ അതിനാ തുടക്കം ഇട്ട് കൊടുത്തെ. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചോളൂ. ഹലോ ഡോക്ടറെ, എന്റെ മോളൊരു പാട്ട് പാടും. ശരി, മതി. ശ്രേയലക്ഷ്മി ട്ടാ. മോളെ കാണിക്കണേ, മോളെ കാണിക്കണേ. ഹലോ, മോളെ ഇവിടെ കാണിക്കേ. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് പാട്. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് കാണും. കാണുന്നില്ലേ? ബാക്കിലെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും. പിന്നിലുള്ള ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, അത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പേജ് കാണാൻ പറ്റും. പോയോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. പഠിക്കോ. മ്യൂട്ടാണ് മ്യൂട്ടാണ്. മ്യൂട്ട് അല്ലല്ലോ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. കേക്കുന്നില്ല കേക്കുന്നില്ല കേക്കുന്നില്ല.
ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. റേഞ്ചില്ല. Better to win the ഓക്കെ. ദേവൻ ഡോക്ടർ ഒരു പാട്ടുകൂടെ പാടുന്നോ? ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഇന്ന് അധികം ആരും ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് നേരത്തെ അറിയാത്തത് കൊണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്നോട് ഇവിടെ ഒരുപാട് പേർക്ക് എതിർപ്പുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ പാട്ടും കൂടി പാടി എതിർപ്പ് സമ്പാദിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. അതൊന്നുമില്ല. അഥവാ എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിലും പാട്ടിലൂടെ ആ എതിർപ്പ് അലിഞ്ഞു പോകും. അതെ അതെ. എന്തായാലും മോഡറേറ്റർ ആ കുട്ടിയെ ഒന്ന് അഭിനന്ദിക്കണം. അങ്ങനെയല്ലേ, ഒരു നല്ല പാട്ടായിരുന്നു. പാട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് പാട്ട് നന്നായി പാടി. പക്ഷെ അതിന്റെ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതെ, റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ബിന്ദു ശങ്കർ ഡോക്ടറുടെ മകള് നന്നായി പാടി. അത് നമ്മളെ ആ സമയദോഷം കൊണ്ട് എല്ലാം നന്നായി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. റേഞ്ച് പ്രോബ്ലം. നന്നായി പാടുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടി. എന്താണ് ഇനി അടുത്തത്? ദേവൻ ഡോക്ടർ ഒരു പാട്ടുകൂടെ പാടുന്നെങ്കിൽ പാടാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 10 മണിയാകുമ്പോൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി അഥവാ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പാട്ടൊക്കെ പഠിച്ചോണ്ട് നാളെ ന്യൂ ഇയർ ആണ്, നമുക്ക് 2 പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് നമ്മളെ ചർച്ചകളും കൊണ്ടുപോവാം. സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു. അല്ല, ഒരു സംശയം ഡോക്ടറെ, ഈ ബോധേശ്വരൻ നമ്മുടെ സുഗതകുമാരി അച്ഛനല്ലേ? അല്ല, ബോധേശ്വരൻ അല്ല. ഓ സോറി, ഇത് കേരളഗാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് എഴുതിയ ആള് സ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരുന്നു. പേര് ഓർക്കുന്നില്ല. ജോലി രാജിവെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. കാസർഗോഡ് തൊട്ട് ഈ ഗാനം പാടിക്കൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക മാത്രമല്ല, അതിനുശേഷം കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമരത്തിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. അദ്ദേഹം മരിച്ചത് തിരുനെൽവേലിയിൽ വെച്ചാണ്. പേര് നെറ്റിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബോധേശ്വരൻ എഴുതിയത് ജയ 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 ജന്മഭൂമി. ജയ ജന്മഭൂമി അതല്ല, ഇത് ജയ ജയ കേരള ഭൂമി. അതും കേരളത്തിന്റെ കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എഴുതിയതാണ്. അംശി നാരായണപിള്ള. അത് തന്നെ, അംശി നാരായണപിള്ള. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പെൻഷൻ, അദ്ദേഹം ജോലി രാജിവെച്ച് വന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷെ പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ ഈ ചുവപ്പ് നാട ഉണ്ടല്ലോ, അതിട്ടുകൊണ്ട് കേരളം പറഞ്ഞു ഇത് പുള്ളി തമിഴ്നാട്ടിലാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് കൊടുക്കത്തില്ലെന്ന് പറയും. തമിഴ്നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം സമരം ചെയ്ത കാലത്ത് കേരളത്തിലായിരുന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്നും അവരും കൊടുക്കത്തില്ലെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പെൻഷൻ കിട്ടാതെ വളരെ വിഷമിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്. ആ പേര് പെട്ടെന്ന് ബോധേശ്വരൻ. അത് രണ്ടും പേരും ഈ കേരളത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഗാനങ്ങൾ. ഇതില് ബിന്ദു ഡോക്ടറെ മകളെ പരിചയപ്പെടുത്തണ്ടല്ലേ? പുള്ളിക്കാരത്തി ബഡിങ് ഡോക്ടറാണ്. ബഡിങ് അല്ല, ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ആയ കുട്ടിയാണ്. ഈ അടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി. ഡോക്ടർ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മകളെ കുറിച്ച് പറയണ്ടേ? അതെന്താണ്? ചെറിയൊരു മജിഷ്യൻ കൂടിയാണ്. മജിഷ്യയാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി. അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും ഉണ്ട്. നാളെ ഡോക്ടർ ശൈല ഡോക്ടറെ, അപ്പൊ നാളെ ഈ വിശദമായിട്ട് മലയാളം ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചാലോ?
ശരി. നാളെ ഒരു ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട് ആഘോഷം വിശാലമായിട്ട് നമ്മൾ നാളെയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെ മനോജ് ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെ പാട്ട് പാടാൻ റെഡിയായിട്ട് വരണം. ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആക്ടില് മാജിക് റെമഡീസ് എന്നാണ് പറയണത് നമ്മുടെ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും മാജിക് നമ്മുടെ ഇതിൽ വരേണ്ടതാണ്. അത് ചർച്ചയ്ക്ക് വെച്ചിരുന്നെങ്കിലും ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നടന്നില്ല. തന്നെ ഡോക്ടർ ഓർമ്മയുണ്ടാവും, ഒരു 6 മാസം മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ്, പക്ഷെ നടന്നില്ല. അപ്പൊ ഇനി നാളെ ധനുഷ് ഡോക്ടറെ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം നാളെ ഉണ്ട്. നാളെ അതിന് ശേഷമേ എന്ത് ഉള്ളൂ. കുറച്ച് കലാപരിപാടികളൊക്കെ നാളെ നമ്മള് ഹോമിയോപ്പതിക്കാരെ കലാവാസനയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പൊടിതട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പൊ നാളെ എന്റെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയുണ്ട്. ആരും പാടിയില്ല, ഞാൻ പാടും. അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കരുത്. അല്ല, ദേവൻ ഡോക്ടർ എന്റെ വീണ കമ്പിയെല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. നന്നായി പാടാൻ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ഞാനും പ്രതീക്ഷിച്ചത്. അപ്പൊ രാജേശ്വരി ഡോക്ടർ പാട്ട് പാടുമെങ്കിൽ രാജേശ്വരി ഡോക്ടറെ കൂടെ കൊണ്ടുവരണം. എന്നാ പിന്നെ തിരിച്ചുകൂടി ആയിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പൊ നോക്കട്ടെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നാളെ പാട്ടൊക്കെ പാടി ഒന്ന് ആഘോഷിക്കണം. അപ്പൊ ഇന്ന് എന്തായാലും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരികയും ഈ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്ത എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ സേട്ട് സാറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് മീറ്റിംഗിലെ സംഭവങ്ങൾ വിവരിച്ച ദേവൻ ഡോക്ടർക്കും സലീം കുമാർ ഡോക്ടർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷകരമായ 2024 ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ മലയാളം പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.